जिश में एक चोर पकड़ा गया था। वो चोर आज दुर्भाग्य की बात यह है कि वो चोर आज चीफ मिनिस्टर बन गया तेलंगाना का। ऐसा है, आप जो कर रहे हो, बार बार हमारे लीडरों को बुला के, हमें फ्री पब्लिसिटी दे के, हमें कोई तकलीफ नहीं, आप जितने भी बार बुलाओ आएंगे, क्योंकि हमने गलत कुछ किया ही नहीं, तो डरने की क्या बात है। और दूसरी बात ये भी कहेंगे आपसे, आज हमारे पार्टी के लीडर और हमारे पार्टी ने इनकी करप्शन को एक्सपोज किया। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे सबूत दीजिए। आप जो 2 साल से स्लैंडर कैंपेन चला रहे हो मेरे खिलाफ, 2 साल से जो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन आप कर रहे हो, इसका विक्टिम मैं हूं। अगर इसका कोई दोषी है तो रेवंत रेड्डी है। P.V. Ramana joins us with more details, calling it a propaganda, a political vendetta. That's the reaction that's come in from K.T. Ramarao ahead of appearing before the SIT. Put this together for us, PV, the reaction that's just come in and also the allegations now that K.T. Ramarao is hurling at the ruling government. Yeah, in fact, K.T. Ramarao is appearing before the Special Investigative SIT at 11 o'clock. He will be reaching. He's on the way to SIT office. He's going along with the huge rally with the party workers and all. And before that, now the SIT will question him about the phone tapping case, everything on what exactly happened in the last in their tenure and whose phones were tapped. These all questions will be asked by, definitely the question will be posed by SIT in fact. So before that, he was speaking to the media. He made some allegations on the government. He stated that from the beginning, when the Congress government came to the power, they started character assassination on him, and they tried to put him like false propaganda, like he's having a illegal affair with the heroines and he consumed drugs. These kind of the false propaganda was made. That's what exact allegation from K.T. Ramarao. In fact, before that, of course, he also spoke yesterday. He also spoke about we are not. Government will get the reports from the police officials. How the police officials will bring the reports and all, we don't know. We are not here to tap anyone's phones, and it's a duty of the responsible police officers. And he asked the question that can they promise that they are not making any tapping in this present tenure? Like, are they not hearing the phones of the ministers? Are they not hearing the phones of the opposition? This was exactly he wanted to mention. And of course, this is not the question. Like, even Kalvakunda Kavita, who is a sister of K.T. Ramarao and who is a daughter of KCR, also recently she made an allegation is that last government, that means his father government, listened her phones and her husband's phones. Yeah. So it's a sharp attack coming in from K.T. Ramarao. Nonetheless, he's going to be appearing before the SIT any minute now. So we'll come back to you in just a bit. PV, thank you for joining us with all those details. That's all we could pack for you in this edition of News. Thanks for watching. We'll be right back in just a bit. This is News 18 Network. India's largest news network. Now shifting our focus to this year's Republic Day parade is set to make history. For the very first time, Kartavya Path will witness a phased battle array, a dynamic battlefield-style formation where contingents move exactly as they would in combat. The parade will begin with a reconnaissance units, followed by artillery, missiles, logistics and personnel marching in full battle gear. The new format is designed to give citizens a real sense of how India's armed forces operate in war scenarios. Alongside this, the celebrations will mark the 150 years of Vande Mataram and showcase a 30 tableau, a massive flypast and debut of the Bhairav Battalion. With European Union leaders as chief guests, the 77th Republic Day promises to be one of the most powerful displays of India's military might and cultural pride. Let's take a look. Lieutenant Amit, if you can tell us, for the very first time, we are going to see the Scouts contingent. What is the role of these Scouts? Why these Scouts are very important for Indian Army, if you can tell us? So it is a mixed Scouts contingent which has come for the first time here at Republic Day Parade, and I feel very honoured and privileged to be part of this contingent as a contingent commander. Troops from Arunachal Scouts, Ladakh Scouts, Dogra Scouts, Sikkim Scouts, Kumaon Scouts and Garhwal Scouts, a total of 6 Scouts. So the troops are mixed and it consists of 144 other ranks,
3 JCOs and 1 officers. We are mostly deployed in high altitude areas. So if you see our clothing, we are wearing this ECWCS special clothing. It is a 3-layer suit, and for the boots we are wearing RI boots. These boots eventually helps us from the frostbite. We usually wake up at 1 AM. It allows us to get up and reach Karyappa parade ground at RDP Camp Delhi. From there we transit here till Vijay Chowk by buses. After reaching Vijay Chowk, we kick off our day with some warm-up and later on certain drill refinements techniques which are monitored by our drill instructors. All are very excited to be marching for the first time. It is a historic debut, I would say. This is Assam regiment, in fact, that is very much in line with the sort of practice schedule we have, and in fact on the occasion of Republic Day we are going to see in fact these troops marching with all other contingents of Indian Army. In fact, this time around it is going to be a battle phased array formation where each troop, in fact the live commentary would be there, and it will be in a synchronized way, a different sort of style, a unique style that we are going to see. Captain Aryan, first of all, tell me how significant it is specifically when we talk about the Assam regiment. They say that it is one of the most decorated regiment. If you can talk to us about Hi, good morning. You're watching CNN News 18. I'm Akanksha Swaroop. Let's begin with the headlines we are tracking at 11. In a big southern push, Prime Minister Modi leads BJP charge set to address rallies in election-bound Kerala and Tamil Nadu today. All southern states unite against G Ramji bill. Kerala passes a resolution against the bill. Tamil Nadu likely to pass one today. Days after Shashi Tharoor reportedly walked out of Congress's Mahapanchayat over unpleasant incidents, Tharoor likely to skip the poll meeting called by party high command in Kerala to discuss elections. It's a big development in Telangana phone tapping row investigation. This is BRS Working President KT Ramarao to appear before Jubilee Hills ACP office. It's the Mamta versus ED showdown escalating. Sources say Enforcement Directorate has asked Bengal government to act against money rule for instigating violence. Meanwhile, ED Director is set to visit the state and meet officials and governor as well. Bangladesh firm on not playing T20 World Cup in India. Pakistan media says Pakistan may also consider boycott in solidarity with Bangladesh. Pakistan's Prime Minister and Field Marshal Asim Munir tells US officials that they are ready to send troops to Gaza, but seeks time to build domestic consensus. Prime Minister Narendra Modi is stepping up the BJP southern campaign in the poll-bound states of Kerala and Tamil Nadu today. About half an hour from now, Prime Minister will be addressing a rally in Thiruvananthapuram, his first after the BJP's historic mayoral victory in the city. Later in the day at 3 p.m, Prime Minister Modi will take the stage in Chengalpattu, Tamil Nadu, where the spotlight will be on the National Democratic Alliance's show of strength and unity. Leaders from across the NDA spectrum, including the AIADMK, PMK and AMMK, are expected to share the dais with Prime Minister Modi, projecting a formidable front against the DMK Congress combined. With development projects in Kerala and a rainbow coalition in Tamil Nadu, Modi's southern push is being seen as a decisive moment in the BJP's bid to expand its footprint in the region. Let's quickly bring you the latest updates, and for that I'm joined in by my correspondent Neetu Regukumar, also going to be joined in by Poonima Murli as well. But let's quickly go across to Neetu. Neetu, in how much time can we expect Prime Minister's address to begin in Thiruvananthapuram, and also shed light on why it's so crucial that Prime Minister is making, it's rather symbolic more than crucial, Prime Minister's address in Thiruvananthapuram today?
See, first there is an inauguration of the development projects, and only after that he will be addressing that gathering. It is expected to happen post 11:30. Now, why this speech and this Prime Minister coming to Thiruvananthapuram is important is because the first time the PM is visiting the state, and Thiruvananthapuram especially after winning the Thiruvananthapuram corporation. The BJP has been campaigning, stating that the Prime Minister will come within 45 days of BJP's win. A blueprint for the development of Thiruvananthapuram will be handed over, and there will be development projects that are announced. So this has been the plank in which BJP had sought votes also during the local body elections, but it seems that that is not happening today because they will require. The mayor of Thiruvananthapuram had said. So this is something which has dampened the spirits of the people a bit in Thiruvananthapuram, but still all eyes are on Prime Minister Modi to see what he will be saying at Thiruvananthapuram after the victory at the Thiruvananthapuram Corporation. This could also be seen as a big push ahead of the assembly elections, where Prime Minister is here. The campaign is starting. When Home Minister Amit Shah was here 2 weeks back itself, they had kick-started the campaign. So Home Minister had went all out attacking the LDF and the UDF and stating that only BJP can protect the state. So that was what the Home Minister had said. So they are expecting that the Prime Minister would also be making a similar speech, taking on both the Congress and the left in the state. See, this time the BJP has high hopes to win at least a couple of seats in the assembly elections in the state of Kerala, especially from the Thiruvananthapuram district, at least in 3 constituencies. Hopes, and they hope that they can pull off a win this time. All right, stay with me. In fact, let me also introduce our network team, which is also on the broadcast with us. I'm joined in by Srija Shyam, who's the assistant editor at News 18. Also joined in by Mugilan Chandrakumar, who's the deputy news editor at News 18 Tamil Nadu. Also joined in by my guests, Mr. R. Rajgopalan, who's a senior journalist. Also joined in by Mr. Pularao, who's a political analyst. And before I bring them all in, let me quickly go across to Purnima also. Purnima, a quick update on what this will mean for the NDA in terms of a show of strength. This on a day when we are also being told that one of the AMMK members is joining the DMK. Well, it's a big day for the BJP and its alliance partners, because this is going to be the first NDA rally ahead of the 2026 state assembly polls, and the BJP is trying to stitch together a grand alliance ahead of the 2026 polls. We've seen TTV Dinakaran join hands earlier. PMK faction headed by Anbumani Ramdas had also joined the NDA front. There were reports that DMDK may perhaps join hands with the BJP ahead of Prime Minister's visit, but that looks unlikely, at least at the moment. But BJP maintains that more parties will join the NDA fold, and this could also happen ahead of elections, not necessarily ahead of Prime Minister's visit. So they are confident that smaller parties, whether it's the DMDK or even O Pannirselvam, they are confident that they will be able to bring together some of these smaller players as well. But the larger question is whether TVK will be joining the NDA, because so far the BJP maintains that any party that wants the DMK to be defeated can join hands. But that's the speculation that will continue to do the rounds, even as the TVK says that they will not form an alliance with their political enemy, the DMK, and their ideological enemy, the BJP. Okay, let me quickly bring in Mr. Rajgopalan. Thank you, sir. Good to have you on the show. If I could quickly ask you, there's so much emphasis to begin with Tamil Nadu, because there's so much of, gathering of the strength in NDA right now that we are seeing, that too on a minute-by-minute basis. Do you think that the way the NDA is trying to muster up its cadre, the organizational strength overall, Prime Minister is of course going to ensure that that is also given a push today, but given the numbers in the NDA right now, do you think that they really need the TVK at the moment? They don't need TVK, but TVK is also wavering because it is wriggled under the lot of legal problems with CBI and Jananayakan, etc. Akansha, I tell you, Prime Minister's presence in Kerala and in Tamil Nadu are going to be an electrifying effect.
with the backdrop of gold temple, the theft from gold and gold from Sabarimala and other places. Also, a 2020 party has joined the NDA very recently, thanks to Mr. Rajiv Chandrasekhar's, major initiative. These are all certain things. And also in Tamil Nadu, TVK's presence is also important from the point of view of larger. But Edappadi Palaniswamy is gathering major strength. He has stood at least 200 constituencies out of 234. And second thing, Akansha, DMK is facing anti-incumbency in Tamil Nadu to the core because of custodial deaths, because of Iraq, because of drugs, etc. The governor also mentioned that 20,000 suicides have taken place in the past 5 years. So these are all certain negative impressions. And DMK is also not happy with the Congress. Congress leaders are having some sort of honeymoon with Mr. Vijay. So therefore, Vijay has to decide now. Two things are very settled. Always in Tamil Nadu, Akansha, the fight is between ADMK and DMK because both are very cadre-based parties. And TVK, which has got a lot of youngsters, and yesterday they got a whistle symbol also that gave them enthusiasm. Till now, Mr. Vijay has not said anything about the ADMK or DMK or Congress or any party. We have to wait and watch. And smaller parties in Tamil Nadu will get definitely a boost up with Prime Minister's presence. All right. We have to wait Mr. and watch. Rajgopalan, we have a stellar lineup of all of you, including, I can see Srija is also joining in, as is Mugilan. So, Srija, if I could quickly come to you, to weigh in on the point that's been made right now. Also, let me also shift focus over to Kerala just briefly, because in some time from now, Prime Minister is going to be delivering an address in Thiruvananthapuram. As we all know, this marks history for the BJP as we speak. Shed more light on why this is going to be a historic address also today by Prime Minister Modi. Thank you, Akanksha. And basically, Prime Minister Narendra Modi's visit to Kerala is not just an official visit or official tour. It's a politically and strategically very important or strategic moment for state as well as the party. The visit comes at a point when Kerala is witnessing some subtle political shifts, especially in Thiruvananthapuram Corporation, as you all know. And Prime Minister Modi has been mentioning about this victory in all of his past speeches, whether it's in Bengal or it's in Vande Bharat flag of function or the Nitin Nabin's taking charge ceremony. So he's mentioning it as a very important step in BJP's long attempts, sustained attempts to mark their political footprints in southern states. So it's very important in that aspect. And in Kerala also, there is a subtle shift of these Gen Zs and all. They are preferring more developmental politics. So these large announcements may make some changes in the coming elections. Let me quickly bring in Mugilan on the aspect of Tamil Nadu visit also by Prime Minister Modi. Mugilan, as Mr. Rajgopalan was also rightly highlighting that, for decades we've seen this battle brew between the DMK and the ADMK. It's no longer going to be that bipolar fight thanks to BJP and under its aegis the NDA alliance. Your thoughts? Akash, it's very important to note the kind of importance that the BJP give for Tamil Nadu, because at least until last month, we have seen that the entire NDA alliance was in disarray. There was no political parties were even making a hint of joining the ADMK elections. But right after Amit Shah's visit to Tamil Nadu, we saw the ADMK joining hands with BJP. It is very important to note that the ADMK said that they will never have any ties with BJP hereafter. But then we saw ADMK joining hands with BJP. Then now we are seeing PMK and AMMK and there are several other list of parties have joined the NDA, and now we are seeing now NDA has become a formidable alliance in the Tamil Nadu electorate. And for 2026 election also, there were at least 4 cornered fight expected, but now we are seeing a tough fight between the DMK India alliance and ADMK led NDA elections. So now BJP is in full stream to test its waters in Tamil Nadu, and they are coming with full force. Now today we are seeing the Prime Minister will be here in Tamil Nadu.
there are several issues when it comes to Tamil Nadu, either it be the Tirupparamgundram issue or the developmental issues, because we have seen the BJP minister, Union Minister Piyush Goyal, who is camping in Chennai for last 4 days. We could observe for last 4 days he repeatedly rising this Sanadana issue which linked with Udayanidhi. So when the Prime Minister is in Chennai today, we can expect the PM to rise Tirupparamgundram, Sanadana issue and other developmental issues. I can see that Vivek Naran, who's the managing editor of South, has also joined in. And Mr. Naran, before I come to you, let me quickly bring in Pulara, who's been very patiently awaiting his turn. Mr. Pulara, thank you for so patiently awaiting your turn. And before I quickly go across to Vivek, I just want to take your thoughts in on how the NDA currently faces the challenge of keeping its herd together, because we're, in the last few days, even today, we are learning of how members from, say, the AMMK are joining the DMK. So even if the top brass is with the BJP, it's perhaps the cadres which need to be convinced. Basically, if you take the elections in Tamil Nadu, 2019 parliament elections, 2021 assembly, 2024 parliament, there have been a sweep for the DMK. Has anything changed on the ground? The same leaders are there in the NDA alliance. As my friend Mr. Rajagopal has mentioned in a different context, can they win over TVK? Otherwise, it's not a game changer. The BJP is progressing, Tamil Nadu, Kerala, but at a very small incremental rate every year, 0.5%. And that's nothing unusual. It took 40 years to capture power in Uttar Pradesh. So they are progressing, but very slowly. The alliance that they have assembled in Tamil Nadu requires some new force. All these old parties are joining together again, then perhaps the same old result will come. So far, yes, I agree with you. The Prime Minister is making a great effort. And, he is popular in all these states because he is repeatedly visiting the southern states. But on the ground, is there a game changer element? Not yet. Could it happen? Maybe. But that requires intense politics to convince the new force, TVK. Otherwise, it's not, the results will be somewhat the same. How can you have different results when you do the same thing? You have to have something new. Where is the new element? Slow, incremental progress of the NDA alliance, Kerala and Tamil Nadu, yes. But will it take a quantum leap? I don't see that happening yet. I want to quickly, let me bring in Vivek Naran. Mr. Naran, thank you for joining in. The ongoing controversy, whether it is to do with the scams, the corruption plaguing the temples, on the other hand, what's working in favor right now, or rather what the opposition is trying to galvanize, is support against the NDA, especially when it comes to the G bill. What is the role of the controversies at the moment in the southern states, particularly Tamil Nadu and Kerala right now? We'll start with Kerala first, Akansha. G is not going to have any effects on the ground at all, positive or negative. It is more of emotive issues like Sabrimala, the double incumbency that Pinarayi Vijayan is facing in Kerala, and so to say this very incisive surgical move made by BJP leadership in making Rajiv Chandrasekhar the president of the party. The way the entrepreneur turned politician Rajiv Chandrasekhar has brought in another entrepreneur, T20, Sabu Jacob, into the NDA fold. He'll be sharing stage with the Prime Minister today. That, as our colleague Shrija from Kerala channel just informed us, this will have a galvanizing effect on Gen Z. These are people who say that industry and other things are more important than raw politics. So this would definitely have an effect on the 18 to 25-year-olds who are watching and seeing issues as they are unfolding. The religious issues, as I said, Sabrimala, that will have an anti-incumbency effect. Who will benefit from that anti-incumbency effect? The primary opposition party, which is the Congress. Will they benefit like they did last time? Or is it going to be the BJP? These are the questions for political pundits right now, and these are questions which the BJP leadership will also look at. But as I said, very interesting lineup of leaders that you have in Kerala and in Tamil Nadu. Kerala because
Tushar Vellapalli, the leader of BDJS, the party which said to have be representing the Idava population. Remember, out of Kerala's total population, about 50% is Hindu. Among those 50%, 30% are backward OBC Idavas, and he's representing that 30%. Even if 5% of that vote change is over, it is going to have a dramatic effect. Kerala is a state where even 1% of a vote swing can change the states who governs the state. The future of political parties hangs around that 1%. So the double incumbency plus BJP's efforts at bringing in a rainbow coalition, will that work? More importantly than Kerala, of course, in Kerala it will have some effect, but in Tamil Nadu is where we'll see about 14 leaders at around 3 p.m. at Madurandagam rally there with Prime Minister. This includes larger party like the scoop of having the larger chunk of AIDMK under EPS. He was vehemently saying that he'll have no truck with BJP. The fact that he's back with the BJP, the backroom maneuvers done by senior leaders like Amit Shah, Piyush Goyal, etc., have brought full credits to BJP for bringing that up. And now we have smaller parties. Okay. We have the IGK, we have John Pandian, we have TMC, with this TMC's Tamil Nadu, Tamil Manila Congress, GK Vasan's party. They all will bring some incremental increase in BJP's vote share. That's what they are hoping. But like what our political analyst there, Mr. Rahul, just said, perhaps the fact will be the biggest X factor in Tamil Nadu politics is Vijay. Nobody knows how many votes he'll garner. Nobody knows whether he will actually become the chief minister of Tamil Nadu. But for whatever reasons, if DMK if Vijay's party decides to move in with the NDA, that is going to be a major game changer. I'm going to come to you, Mr. Pularao. Just hold on to your thoughts. Need to quickly go across to Shrija as well. Shrija, of late, we've seen that over the Jamaat-e-Islami Hind, there's been a lot of internal wrangling between, say, alliance partners like the CPIM and the Congress. Is this also going to be a factor that will be boosting the NDA hopes at the moment? Akanksha, as we know, Kerala's politics has historically been driven by ideologies, welfare politics and all. And in recent times, we are witnessing this issue. As you mentioned, the alliance between Jamaat-e-Islami and all, it is coming to the mainstream discussion platforms, and BJP has taken this as an opportunity, and as we see, as Vivek mentioned earlier, Sabu Jacob's entry to the NDA gang, and all these are suggesting a shift in thoughts, rather about the religious partnerships. BJP and NDA's putting forward a thought that developmental politics should be discussed, developmental parties or parties with developmental concepts or ideas should come forward and join together and make some impact in the Kerala's politics. So this is a time where BJP is taking this opportunity, questioning them with the connections about alliances about these Jamaat-e-Islami and all. They are questioning also, and we are expecting some remarks from the Prime Minister about these alliances in his political speech, which is about to happen in some minutes. Right. Mugilan, I want to quickly bring you in on Vivek making that very interesting point about how it's going to be a battle which is going to be emotive, you know, the sentiments of the people of Tamil Nadu as well. We've seen how the DMK has tried to time and again play on that card of the Dravidian pride, the regional pride, the language issue also playing that role. Can the BJP sort of supersede that factor with its emphasis on a nationalist pride and, more importantly, development? Akansha, even yesterday we have seen DMK President DMK Stalin writing a letter to his cadres
and he even stated even the 2026 election is a theater for a battle between the Aryans and Dravidians. So the DMK at all costs, it always keeps the sentiments alive when it comes to language, tradition and custom. So even now as we speak, the Chief Minister have questioned the central government why the Keeladi reports were not put out. So DMK will strongly bank on these emotional issues for the 2026 elections, but we have to wait and watch. All right, we seem to be losing that connection. So I want to quickly go across to Mr. Pullarao, who was wanting to make a point also. Mr. Pullarao, please go ahead. You were wanting to make a point over there. One small thing, I don't contest anything Mr. Narayan said because he is on the ground and he has said everything I would agree on. The only other aspect is BJP will get new voters. Whether they'll get 10%, 50%, it will take time, new voters. And the second thing is, I heard, and it may not be true, that the BJP has been saying we had an alliance with Mufti Mohammed, that lady in Kashmir, PDP, why not anybody else? If they're that flexible, they may get new partners. And that will make it a little more interesting, the race. But as it is now, there'll be incremental improvement. And it's a long journey, as I said. 15, 20 political parties in Tamil Nadu, 15, 20 political parties in Kerala. It will take time. Therefore, we अलग-अलग स्थानों से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, तिरुवनंतपुरम का गौरव और नवनिर्वाचित मेयर, मेरे बहुत पुराने साथी वीवी राजेश जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, നമസ്കാരം. കേരളത്തിന്റെ ആരാധ്യനായ ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർജി, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻജി, വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകളിൽ എന്നോടൊപ്പം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ, ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പുതിയ മേയർ, തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ അഭിമാനം, എൻ്റെ പഴയകാല സുഹൃത്തു കൂടിയായ ശ്രീ വി രാജേഷ്, സദസ്സിലും വേദിയിലുമുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരെ എല്ലാവർക്കും സാദര നമസ്കാരം. आज केरला के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली है. आज से केरला में रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है. तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल हुई है. आज केरला से पूरे देश के लिए गरीब कल्याण से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत भी हो रही है. आज पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है. इससे देश भर के रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को लाभ होगा. मैं विकास की, रोजगार निर्माण की इन सभी योजनाओं के लिए केरला की जनता को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു പുതിയ ദിശാബോധം കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ റെയിൽവേ യാത്രാ സൗകര്യം ഇന്നു മുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയാണ്. രാജ്യത്തെ വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കേന്ദ്രമായി തിരുവനന്തപുരത്തെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ആദ്യ ചുവട് ഇന്ന് വെക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പാവപ്പെട്ടവരുടെയും ഉന്നമനത്തിനായി നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ സംരംഭത്തിനും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നാണ് രാജ്യത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായത്. ഇതുമൂലം രാജ്യത്തെ ഉന്തുവണ്ടി കച്ചവടക്കാർ, തട്ടുകടക്കാർ, വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ എന്നിവർക്കാണ് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുക. വികസനത്തിനും തൊഴിൽ ഉൽപാദനത്തിനുമൊക്കെ കാരണമാകുന്ന ഈ പദ്ധതികൾക്ക് രാജ്യത്തെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ആശംസകൾ നേരുന്നു. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, विकसित भारत बनाने के लिए आज पूरा देश एकजुट होकर प्रयास कर रहा है. विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है.
बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत निवेश कर रही है. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, വികസിത ഭാരത നിർമ്മാണത്തിനായി ഇന്ന് രാഷ്ട്രം ഒറ്റക്കെട്ടായി പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. വികസിത ഭാരതത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മുടെ നഗരങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി രാജ്യത്തെ നഗരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൻതോതിലുള്ള നിക്ഷേപമാണ് നടത്തിവരുന്നത്. सुहृदगणे, केंद्र सरकार शहर के गरीब परिवारों के लिए भी बहुत काम कर रही है. पीएम आवास योजना के तहत देश में 4 करोड़ से अधिक घर बनाकर गरीबों को दिए गए हैं. इनमें शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं. केरला के करीब 1.25 लाख शहरी गरीबों को भी उनका पक्का घर मिला है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നഗരങ്ങളിലെ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന വഴി ഇന്നുവരെ രാജ്യത്ത് 4 കോടി പുതിയ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ 1 കോടിയിലധികം അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടുകൾ കിട്ടിയത് നഗരപ്രദേശത്തെ സാധാരണ ദരിദ്രരായ മനുഷ്യർക്കാണ്. ഈ പദ്ധതി മൂലം കേരളത്തിൽ 25 ലക്ഷം നഗരവാസികൾക്കാണ് ഉറപ്പുള്ള വീടുകൾ കിട്ടിയത്. सुहृदगणे, गरीब परिवारों का बिजली का बिल बचे, इसके लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है. गरीबों को आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट मिल रहा है. नारी शक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मातृ वंदना योजना जैसी स्कीम बनाई गई है. केंद्र सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम उसको टैक्स फ्री कर दिया है. इसका बहुत बड़ा फायदा केरला के लोगों को भी हुआ है, विशेष करके मध्यम वर्ग को हुआ है, सैलरी क्लास को हुआ है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവരെ വലിയ വൈദ്യുത നിരക്കിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൗജന്യ വൈദ്യുത പദ്ധതിയായ PM സൂര്യഘർ യോജന രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രതിവർഷം 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ചികിത്സ ഇന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കരുത്തായ നാരീശക്തിയുടെ, സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി മാതൃവന്ദന പോലെയുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് 12 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ളവരെ ആദായ നികുതിയിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ വലിയൊരു പ്രയോജനം കേരളത്തിനും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ശമ്പളക്കാരായ, മധ്യവർഗക്കാരായ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ഇന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. एनडीए सुहृदगणे, बीते 11 वर्षों में करोड़ों देशवासियों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का बहुत बड़ा काम हुआ है. अब गरीब, SC, ST, OBC, महिलाओं, फिशरमैन, इन सभी को भी आसानी से बैंक लोन मिलने लगे हैं. जिनके पास कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി രാജ്യത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യരെ ബാങ്കിംഗ് സമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വലിയ പ്രയത്നമാണ് നടത്തിവരുന്നത്. അതുമൂലം രാജ്യത്തെ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ, പിന്നോക്ക വിഭാഗം, സ്ത്രീകൾ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ബാങ്ക് വായ്പ അനായാസം കിട്ടിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വായ്പയെടുക്കാൻ ഈട് നൽകാനില്ലാത്തവർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വയം ഈട് നിന്ന് ഇന്ന് വായ്പ വിതരണം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. एनडीए सुहृदगणे, जो लोग सड़कों के किनारे
गलियों में सामान बेचते हैं, इन स्ट्रीट वेंडर्स की स्थिति भी पहले बहुत बुरी थी। उन्हें सामान खरीदने के लिए कुछ 100 रुपये भी महंगे ब्याज पर लेने पड़ते थे। केंद्र सरकार ने पहली बार इनके लिए पीएम स्वनिधि स्कीम बनाई। इस स्कीम के बाद देश भर में लाखों साथियों को बैंकों से बहुत मदद मिली है। लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को जिंदगी में पहली बार बैंक से कोई लोन मिला है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നേരത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ, തെരുവ് കച്ചവടക്കാർ എന്നിവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു. കച്ചവട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായി അവർക്ക് ചെറിയ തുകയ്ക്ക് പോലും വലിയ പലിശ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർക്കായാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഇതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വലിയ സഹായങ്ങൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. ലക്ഷക്കണക്കിന് തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ബാങ്ക് വായ്പ കിട്ടിയതും PM स्वनिधि പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ്. एनडीए सुहृदगणे, अब भारत सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए इन साथियों को क्रेडिट कार्ड दे रही है। थोड़ी देर पहले यहां भी पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। इसमें केरला के 10,000 और तिरुवनंतपुरम के 600 से अधिक साथी हैं। पहले सिर्फ अमीरों के पास ही क्रेडिट कार्ड होता था, अब स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ തെരുവ് കച്ചവടക്കാരായിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരെ സഹായിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു ചുവട് കൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവർക്ക് ഇന്നു മുതൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ നൽകുകയാണ്. അല്പം മുമ്പാണ് ഇതേ വേദിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ കേരളത്തിലെ 10,000 കണക്കിനും തിരുവനന്തപുരത്തെ 600ഓളം തെരുവ് കച്ചവടക്കാർ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഇപ്പോൾ അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പണക്കാരുടെ കൈകളിൽ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇപ്പോൾ തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുടെ കൈകളിലും എത്തിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനായിട്ടുണ്ട്. അവർക്കിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉണ്ട്. एनडीए सुहृदगणे, केंद्र सरकार कनेक्टिविटी, साइंस एंड इनोवेशन और हेल्थ केयर पर भी बहुत अधिक निवेश कर रही है. केरला में CSIR के इनोवेशन हब का लोकार्पण, मेडिकल कॉलेज में रेडियो सर्जरी सेंटर की शुरुआत, इनसे केरला को साइंस, इनोवेशन और हेल्थ केयर का हब बनाने में मदद होगी. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നഗരങ്ങളെ തമ്മിൽ, സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കൽ, സയൻസ്, ഗവേഷണം, കണ്ടുപിടുത്തം, ആരോഗ്യരംഗം എന്നീ മേഖലകളിലും കേന്ദ്രം ഇന്ന് വലിയ തോതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ CSIRലെ ഇന്നൊവേഷൻ ഹബ്ബ് രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ റേഡിയോ സർജറി സെന്ററിന് ഇന്ന് തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്. ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ശാസ്ത്രം, ഗവേഷണം, കണ്ടുപിടുത്തം, ആരോഗ്യം എന്നീ മേഖലകളുടെ ഒക്കെ ആസ്ഥാന കേന്ദ്രമായി മാറാൻ കേരളത്തിന് സഹായകരമാകും. एनडीए सुहृदगणे, आज देश के दूसरे हिस्सों से केरला की रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है. थोड़ी देर पहले जिन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है, इससे केरला में ईज ऑफ ट्रैवल को बल मिलेगा. इससे टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत फायदा होगा. गुरुवायूर से त्रिशूर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन
तीर्थ यात्रियों के लिए सफर को और आसान बनाएगी। इन सारे प्रोजेक्ट से केरला के विकास को भी गति मिलेगी। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലെ റെയിൽ ഗതാഗതം ഇന്നു മുതൽ കൂടുതൽ ദൃഢമാവുകയാണ്. അല്പം മുൻപ് ഞാൻ പച്ചക്കൊടി കാണിച്ച അമൃത ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ കൂടി ഓടിത്തുടങ്ങുന്നതോടെ കേരളത്തിലെ യാത്രാ സൗകര്യവും ഇനിയും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടും. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഇതിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടും. ഗുരുവായൂർ തൃശൂർ റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന പുതിയ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ തീർത്ഥാടനം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കും. ഈ പദ്ധതികളുടെ എല്ലാം കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് കൂടുതൽ വേഗം കൈവരും. साथियों, विकसित केरला से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। इसमें केंद्र सरकार पूरी शक्ति से केरला के लोगों के साथ खड़ी है। आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी इसके बाद बगल में ही केरला के हजारों लोग, उत्साही लोग, आत्मविश्वास से भरे लोग मेरे भाषण का इंतजार कर रहे हैं और वहां भी मुझे बहुत खुल करके बोलने का मौका मिलेगा, जमकर के बातें करने का मौका मिलेगा और मीडिया को भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, उसमें ही ज्यादा होगा। तो मैं आज इस कार्यक्रम में यहीं पर अपनी बात पूरी करूंगा और फिर मैं 5 मिनट के बाद बगल में कार्यक्रम में जाकर के वहां बहुत सी बातें जो केरला के भविष्य से जुड़ी हुई हैं मैं जरूर वहां बताऊंगा। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വികസിത കേരളത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ വികസിത ഭാരതം എന്ന സ്വപ്നം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിനായി കേന്ദ്രം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. ഇതിനുശേഷം ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഊർജ്ജസ്വലരായ എന്നിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ വിശദമായി കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഒരുപക്ഷെ അതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടാവുക. ഇത്തരം ഈ പരിപാടിയിൽ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്തായാലും അടുത്ത പരിപാടിയിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോകേണ്ടതുണ്ട്. बहुत बहुत धन्यवाद। We take this opportunity once again to express our sincere gratitude to the Honorable Prime Minister of India for blessing us with his presence and for his continued support to us. Thank you. All right, so Prime Minister beginning his southern blitz with Kerala's Thiruvananthapuram. That's his first address where he's laid emphasis on development for the state, whether it is the infrastructure, connectivity or say governance, especially when it comes to providing say the advantage of UPI linked retail. He's also launched the PM Swanidhi credit card today, which as he said and highlighted will be of huge help to the street vendors. He'll also be flagging off the Amrit Bharat train, and this is part of Prime Minister's major southern push. Not just in Kerala, he's also going to be heading to Tamil Nadu by 3 p.m. Let's quickly take that forward with Shrija, who continues to stay with us. So Shrija, what's your assessment of the key takeaways? Prime Minister said that, you know, I will be making another address, which in fact will be lapped up by all of you, perhaps because of the political aspect to that speech. But this one was particularly focused on the development of Kerala. Akansha, as if you can remember, I mentioned this shift to developmental politics earlier too. Considering the issues Kerala has been always pointing up, Kerala has long raised concerns about delays in central approvals or infrastructure funding and large-scale investment projects. So the Prime Minister's visit and his announcements, they are particularly pointed at these new political scenario where the main projects he has just announced is in transport,
railways, digital infrastructure, and urban connectivity. It signals an attempt to reposition Kerala as an active stakeholder in centre's growth narrative. So basically, there is a shift in narrative. He hasn't mentioned anything politically. That's very important. That should be well taken care, because he is pointing to developmental politics or developmental projects. And in Kerala, the urban voters, they are Kerala politics has historically been driven by this ideology and welfare politics. True. So, Shrija, there was also an interesting emphasis on bringing that good governance to the poor, the common man. He's being more inclusive. He's saying that, you know, under his aegis of the NDA, they've ensured that there is, in fact, greater access for the poor, especially when it comes to bank loans. He's particularly made that reference to women, to the Dalits, the OBCs, the SCs, STs, all of whom, in fact, including the street vendors, as you also rightly highlighted, that the Swanidhi credit card is also, in fact, going to ensure that there's greater digital connectivity when it comes to accessing, say, loans as well. Shrija. Yeah. And in fact, before I let you begin, let me also take our viewers through the visuals that are coming in. Prime Minister Modi, in fact, waving off to all of the supporters that have, in fact, thronged Thiruvananthapuram in full force. As you can see, such is the fanfare of Prime Minister Modi. Not much of a surprise, given that it's also what translates not just at the domestic but also international level. And you can see on the streets of Thiruvananthapuram perhaps historic visuals, given the BJP's mayoral victory in the days gone by. Shrija. The last few years, BJP has been worked steadily in Kerala to expand its footprint through organizational strengthening, and we are witnessing the result as the first mayor receiving Prime Minister Narendra Modi in Thiruvananthapuram today. So the Prime Minister's presence, therefore, it's not just administrative here. It's a clear political statement too. So the ruling LDF is always, or the LDF and UDF friends in Kerala has always given prominence to the developmental politics or the packages to the poor. Just before the local body election also, the government has announced so many projects or so many incentives to the poor. So it has an impact in Kerala politics actually. So this just 2 months before the Niyama Sabha elections, it will create a change for sure. Right. And all right. So there's a lot to talk about. Going to request you, Shrija, to hold on to your thoughts. So also going to bring in Neetu Regukumar, who continues to stay with us. Lots to talk about. Remember, NDA looks to challenge the LDF-UDF duopoly as well, for which I will be bringing in Neetu also. But for now, we're slipping into a quick break. Stay tuned to CNN News 18 as we return with Prime Minister's mega push to Kerala and Tamil Nadu. This is News 18 Network. India's largest news network. Now shifting our focus to this year's Republic Day parade is set to make history. For the very first time, Kartavya Path will witness a phased battle array, a dynamic battlefield-style formation where contingents move exactly as they would in combat. The parade will begin with a reconnaissance units, followed by artillery, missiles, logistics and personnel marching in full battle gear. The new format is designed to give citizens a real sense of how India's armed forces operate in war scenarios. Alongside this, the celebrations will mark the 150 years of Vande Mataram and showcase a 30 tableau, a massive flypast and debut of the Bhairav Battalion. With European Union leaders as chief guests, the 77th Republic Day promises to be one of the most powerful displays of India's military might and cultural pride. Let's take a look. Lieutenant Amit, if you can tell us, for the very first time, we are going to see the Scouts contingent. What is the role of these Scouts? Why these Scouts are very important for Indian Army, if you can tell us?
So it is a mixed Scouts contingent which has come for the first time here at Republic Day Parade, and I feel very honored and privileged to be part of this contingent as a contingent commander. Troops from Arunachal Scouts, Ladakh Scouts, Dogra Scouts, Sikkim Scouts, Kumaon Scouts and Garhwal Scouts, a total of 6 Scouts. So the troops are mixed and it consists of 144 other ranks, 3 JCOs and 1 officers. We are mostly deployed in high altitude areas. So if you see our clothing, we are wearing this ECWCS special clothing. It is a 3-layer suit, and for the boots we are wearing RI boots. These boots eventually helps us from the frostbite. We usually wake up at 1 AM. It allows us to get up and reach Karyappa Parade Ground at RDP Camp Delhi. From there we transit here till Vijay Chowk by buses. After reaching Vijay, welcome back. We bring you to these heartwarming visuals of Prime Minister Modi, in fact, holding that mega roadshow in Thiruvananthapuram earlier. He also delivered a speech for the people of Kerala, and he's also gone on to talk about how the NDA is ensuring that there's greater access to connectivity, digital infrastructure, also development for the people of Kerala. That also includes the common man of Kerala, whether it is the SC, the STs, the OBCs, women, all of them are now going to be benefiting from a host of schemes that have been launched by Prime Minister Modi. This on a day when he also launched the PM Swanidhi credit card, which is going to be of use to the street vendors, which is going to be a UPI linked card. More importantly, I'm also joined in by Shrija and Neetu Regukumar, who continue to stay with us. Neetu, this is indeed going to be seen as a momentous roadshow and presence by Prime Minister Modi, because remember the moot question everyone is asking today: will the NDA be able to challenge the LDF-UDF duopoly? And you've mentioned the presence of Sabu Jacob, his party 2020 joining the NDA. We've seen how the JSS also earlier joined in. So what is the sense that you're getting in terms of NDA strength in Kerala? See, the roadshow is going till Putharikandam Maidan. That is where the Prime Minister will be addressing the party workers after the major victory in Thiruvananthapuram Corporation. This is Prime Minister's first visit. So after the official program, which was a railway program where he inaugurated certain schemes, that is where he made that speech about the development and the connectivity related to the state of Kerala. But all eyes are on this roadshow and the speech at Putharikandam Maidan, where he will be making that political speech telling which direction the party will be going. We heard Home Minister Amit Shah taking on the LDF and UDF, raising issues like Shabrimala, the PFI, Jamaat. All these issues were raised by Home Minister Amit Shah when he made that speech in Thiruvananthapuram 2 weeks back. So we're all looking at what the Prime Minister will be saying, in which direction. This is essentially starting the election campaign in the state of Kerala, also ahead of the assembly elections. Now, we saw Sabu Jacob and in 2020 joining the NDA. He's also on stage there at the program in Putharikandam, where the Prime Minister will be addressing the crowd in some time now. Once this roadshow reaches that place, the roadshow is reaching there. So NDA also, they are trying to strengthen it, to extend it, but compared to Tamil Nadu, we cannot say that many parties have joined in. Yes, but they are making progress. The BJP is trying their best. They think that the time is now to make inroads, to change this to electoral benefits in the state of Kerala. But whether they will be able to get a sizable number of seats, that is something which we'll have to wait and watch. But realistically, at least a couple of seats winning this time for the assembly elections is something which the BJP is looking forward to. Right.
To take our viewers through the kind of roaring welcome that Prime Minister Modi has received. In fact, most of them, as you can see, are BJP karyakartas from the state wearing their saffron-coloured caps and, in fact, waving to the Prime Minister, waiting to catch a glimpse of, in fact, the Prime Minister, as well as Neetu was also highlighting that he will also be making that address to the cadres. The dais, as you can see, is a show of strength, a show of unity for the NDA. Prime Minister also being felicitated over there by Rajiv Chandrasekhar, who, as we all know, has been credited for that historic mayoral victory in the polls in Thiruvananthapuram just days ago. Those visuals speaking 1,000 words, as we can see. And at the same time, as Neetu was highlighting, that if you were to talk about NDA's strength, perhaps Tamil Nadu is looking more heartening than Kerala. But even though young leaders like Sabu Jacob of 2020, even JSS are joining the NDA fold, there is a lot that still awaits the NDA's strength in terms of gathering more alliances. Let me quickly take this forward with Neetu, who continues to stay with us. So, Neetu, the emphasis and the focus on development, is this going to work in an advantageous manner for the BJP, particularly when it's trying to challenge that duopoly of the LDF and UDF, which, as we all know, has been marred by corruption-ridden scandals? See, development is the plank that the BJP has been trying to say. Viksit Kerala is their slogan ever since Rajiv Chandrasekhar, the state president of BJP, has taken charge of the state of Kerala. They have been trying to talk about development, but at the same time, when you talk about development, what the LDF and UDF ask are, especially when it comes to even the Wayanad landslide, when it happened there, what has the central government done for the people of Wayanad, for their rehabilitation? Even the Kerala High Court had asked certain tough questions to the central government when it came to the waiver of loans. So when BJP talks about development, these are some of the questions that the LDF and UDF will be asking. They are already asking that, and they continue to ask. Now, also in Thiruvananthapuram, the major campaign by BJP has been that if we win the corporation, within 45 days, the Prime Minister will come to Kerala, will come to Thiruvananthapuram, and from Thiruvananthapuram, he will announce a blueprint for the development of Thiruvananthapuram and will be handing over this to the mayor. So this has been the comment, this is how they have been projecting this. But what we understand is that that won't be happening. Yesterday, the mayor has been saying that they will need more time for this to prepare a blueprint to come up with the development. So this is what the LDF and UDF has always been claiming, saying that they'll only make these tall promises, but when it comes to delivery, they won't be doing that. So what happened in Thiruvananthapuram has dampened the spirits of the people a bit, but still, when the Prime Minister comes, they are hopeful. They are hoping that in his speech, he will be saying something to this effect. But politically, it gives weapon to the LDF and UDF to say that, to ask questions to where is your blueprint, what is the development that you have been talking for this corporation. So these kinds of questions will be asked to the NDA, to the BJP also, and BJP will also be raising questions to the LDF and UDF about their long years in power. All right, Neetu, going to request you to continue staying with our live and rolling coverage on Prime Minister's visit to Kerala. I remember he will be also visiting Tamil Nadu in just a bit, some hours from now. How this plays out politically is going to be an interesting watch for sure. For now, we are slipping into a quick break. Stay tuned to CNN News 18 as we return with the latest. This is News 18 Network. India's largest news network. Now shifting our focus to this year's Republic Day parade is set to make history. For the very first time, Kartavya Path will witness a phased battle array, a dynamic battlefield-style formation where contingents move exactly as they would in combat. The parade will begin with a reconnaissance units, followed by artillery, missiles, logistics and personnel marching in full battle gear.
The new format is designed to give citizens a real sense of how India's armed forces operate in war scenarios. Alongside this, the celebrations will mark the 150 years of Vande Mataram and showcase a 30 tableau, a massive flypast and debut of the Bhairav Battalion. With European Union leaders as chief guests, the 77th Republic Day promises to be one of the most powerful displays of India's military might and cultural pride. Let's take a look. Lieutenant Amit, if you can tell us, for the very first time, we are going to see the Scouts contingent. What is the role of these Scouts? Why these Scouts are very important for Indian Army, if you can tell us? So it is a mixed Scouts contingent which has come for the first time here at Republic Day Parade, and I feel very honoured and privileged to be part of this contingent as a contingent commander. Troops from Arunachal Scouts, Ladakh Scouts, Dogra Scouts, Sikkim Scouts, Kumaon Scouts and Garhwal Scouts, a total of 6 Scouts. So the troops are mixed and it consists of 144 other ranks, 3 JCOs and 1 officers. We are mostly deployed in high altitude areas. So if you see our clothing, we are wearing this ECWCS special clothing. It is a 3-layer suit, and for the boots we are wearing RI boots. These boots eventually helps us from the frostbite. We usually wake up at 1 AM. It allows us to get up and reach Karyappa Parade Ground at RDP Camp Delhi. From there we transit here till Vijay Chowk by buses. After reaching Vijay Chowk, we kick off our day with some warm-up and later on certain drill refinements techniques which are monitored by our drill instructors. All are very excited to be marching for the first time. It is a historic debut, I would say. This is Assam regiment, in fact, that... Good afternoon, a very warm welcome. Thanks for staying tuned to CNN News 18. I'm Kritsween Valyan. Here are the top headlines we're tracking at 12 noon. Prime Minister holds mega rally in Thiruvananthapuram, says new developmental projects and centres efforts for state's development have gathered momentum. All southern states unite against G bill after Kerala, Tamil Nadu passes resolution against the bill. Days after Shashi Tharoor reportedly walked out of Congress's Mahapanchayat over unpleasant incidents, Shashi Tharoor likely to skip poll meeting called by party high command to discuss elections this year. Big development in Telangana phone tapping controversy investigation. BRS Working President K.T. Rama Rao appears before Jubilee Hills ACP office. Mamata Banerjee versus ED showdown escalates. Sources say ED has asked Bengal government to act against money rule for instigating violence. I beg your pardon. In the meanwhile, ED director is set to visit the state and meet officials and the governor as well. Bangladesh stays firm on not playing T20 World Cup in India. Pakistan media says Pakistan may also consider boycott in solidarity with Bangladesh. Pakistan's Prime Minister alongside Field Marshal Asim Munir tell US officials that they're ready to send troops to Gaza but seek time to build domestic consensus. Let's take you through details coming in of how the DMK is taking on the central government. The Tamil Nadu Assembly has passed the resolution against G Act. Do remember the Tamil Nadu government had made it amply clear that they will be moving this resolution against the G Jobs Guarantee scheme, which has been passed by the BJP-led central government. And that now is something that stands confirmed. Purnima Murli joins us with more details. Tamil Nadu government passing the anti-G resolution as on expected lines. Purnima, how is this shaping up? Because 3 states to begin with have decided to corner the central government on this issue.
Well, the Tamil Nadu Assembly has now moved the bill. The discussion is right now going on in the Assembly. After the discussion, this resolution will be passed, but it demands the continuation of MGNREGA, says that 40% of this borne by the state will only increase the state's debt, and says that the state should decide how to go about it, and says that they demand that they restore the MGNREGA schemes and the funding bit, because they say that 40% borne by the state will definitely cause the state a loss, and that is something that they don't agree with. And Chief Minister, while introducing the bill, said that let the states decide this, because it's because of the states' rights, and they say that the rights of the states should not be taken away. So that's the statement that's coming in. We'll have to wait and see how the BJP and the AIADMK now respond in the Assembly. The discussion is going on as we speak. Purna, of the reactions that have come in so far, before we saw this move being made by the Tamil Nadu government, what did you sense the DMK plans to do overall? We've heard it from other political parties in power in other states going ahead with a similar move, but what's the pointed strategy that the DMK is going to be adopting? Well, they've right now moved the resolution, and they say that they will continue, they want to continue with the ongoing scheme, and they say this is the only way that that will help the workers, especially who depend on this, and that's the strategy that they are going to make. And at a time when Prime Minister is all set to visit Tamil Nadu, this is one of the points that the DMK continues to highlight, says that people of Tamil Nadu are ignored, and the BJP is doing this against states like Tamil Nadu, especially in the opposition ruled states, and that's why people should not vote for the BJP. That's the message that the DMK is sending across on a day Prime Minister is all set to hold the mega NDA rally that's planned in a show of strength that the NDA plans. This is the message that's coming in from the DMK. Purnima, is the fact that now even state resources will be pulled in for the welfare of these workers the biggest bone of contention for the DMK? Is that the sole contention, the criticism coming in from the party, or there's more to it? Well, parties like the BJP and the AIADMK, they say that DMK is trying to raise these issues only for political gains, but BJP says that the people of Tamil Nadu know that the BJP is always for the people of Tamil Nadu and other states including Kerala and Karnataka. Blame game between the DMK and the BJP continues to escalate, and there are several issues that will dominate the election campaign, and this certainly is going to be one of the issues, because Chief Minister had earlier tweeted about several issues where the BJP has done against the state, and this includes MGNREGA, this includes issues like NEET, delimitation. So these are also going to be the narratives that the DMK will use during its election campaigns ahead of the elections. The other controversy which was brewing almost on the sidelines is once again the Tamil Nadu government versus the governor squabble. That also saw an escalation. Did we see anything so far transpire in the assembly? Well, can you please repeat the question? Purnima, the Tamil Nadu government versus governor flashpoint also came to the fore, almost on the sidelines of this one controversy. And MK Stalin did take pot shots at the governor once again. He's come out with some harsh statements. Have we seen any drama unfold in the assembly over the issue so far? Well, nothing against the governor this time, except for the day when the governor staged a walkout, and the governor's office, the Lok Bhavan, issued a statement sharing their side of the version. So clearly, so far, nothing against, no resolution against the governor this time, but war of words between the governor and DMK government escalating further. Okay, many thanks, Purnima, for joining us with all those details. Let's quickly shift our focus now to the other southern state, which is seeing a lot of developments. The Prime Minister is in Kerala. Ahead of him travelling to Tamil Nadu, the Prime Minister, in fact, has begun addressing the mega gathering in Thiruvananthapuram. Let's cut across live. आयनकली के मार्गदर्शन और मन्नथु पद्मनाभन जी के निस्वार्थ सेवा भाव का भी वंदन करता हूं। आज
वसंत पंचमी सरस्वती पूजा का पावन पर्व भी है। ये महामाघ महोत्सवम उसका भी समय है। मैं केरला के लोगों को इन पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती भी है। हम इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। നമസ്കാരം. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ മണ്ണിൽ വരിക എന്നത് എന്റെ സൗഭാഗ്യമാണ്. നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ അറിവിന് മുന്നിൽ, മഹാത്മാ അയ്യൻകാളിയുടെ മാർഗദർശനത്തിനു മുൻപിൽ, മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിനു മുന്നിൽ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഇന്ന് വസന്ത പഞ്ചമി ദിവസമാണ്. സരസ്വതി പൂജയുടെ പാവനമായ ദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്ന്. അതോടൊപ്പം മഹാമാഘ മഹോത്സവവും നടക്കുകയാണ്. എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഈ മഹോത്സവങ്ങളുടെ എല്ലാ പേരിലുള്ള എല്ലാ നന്മകളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ജന്മദിവസമാണ്. ഇന്ന് രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിന ദിവസത്തെ പരാക്രമ ദിവസം എന്ന പേരിലാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും നേതാജിയുടെ ജന്മദിനമായ പരാക്രമ ദിവസത്തിന്റെ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. मुझे लगता है कोई इफेक्ट आ रही है। जो माइक वाले हैं जरा उसको ठीक करें। माइक ये संगीत पार्टी में तो इको इफेक्ट चाहिए, यहाँ क्या जरूरत है? समझाइए इनको. പറയുന്ന പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല, നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കുന്നില്ല. മൈക്ക് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ്. എക്കോ കുറച്ചാൽ മതി. എക്കോ. मैं मेरा भाषण शुरू करने से पहले आज मेरे लिए बहुत भावुक पल है। लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम रंग ला रहा है। आज मैं सबसे पहले केरला की तिरुवनंतपुरम की जनता को, हमारे लाखों समर्थकों को, साथियों को मेरा भाषण शुरू करने से पहले बहुत ही आदरपूर्वक नमन करना चाहता हूं. ഇന്ന് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരുടെ ഏറെക്കാലത്തെ പ്രയത്നം നിറമണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക്, ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറെ ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ സാദര നമസ്കാരം അർപ്പിക്കുന്നു. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. जय जय नरेंद्र मोदी, जय जय नरेंद्र मोदी, जय जय. Okay, that's Prime Minister Narendra Modi addressing a public rally full of BJP supporters and karyakartas in Thiruvananthapuram, speaking of how it reflects his vision for a Viksit Bharat, the Prime Minister's mega rally in Thiruvananthapuram. Do remember, a short while ago, he did... गर्म जोशी से भरा होता है और आज आपका उत्साह और भी स्पेशल है. आज मुझे यहां एक नई ऊर्जा दिख रही है. आज मुझे यहां एक नई होप दिख रही है. आपका ये जोश, ये विश्वास दिलाता है कि अब केरला में
परिवर्तन होकर रहेगा। സുഹൃത്തുക്കളെ, और साथियों, कुछ यहां जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम होगा उनको शायद आज मेरी बात गले नहीं उतरेगी, लेकिन मैं आपको बड़ी मजबूती के साथ, तथ्य और तर्क के साथ मेरी इस बात की ताकत क्या है वो बताना चाहता हूं। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी, अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती थी। 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की, जैसे आज आपने तिरुवनंतपुरम में विजय प्राप्त की है। और वहीं से गुजरात में जो सिलसिला चला, लोगों ने हमारे काम को देखा, हमारे आचरण को परखा, और उसका परिणाम है कि आज पिछले कई दशकों से वहां की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया था। शुरुआत एक शहर से हुई थी, केरला में भी शुरुआत एक शहर से हुई है, और इसलिए मैं कहता हूं अब केरला भारतीय जनता पार्टी पर अभूतपूर्व विश्वास करके हमारे साथ जुड़ चुका है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് എനിക്ക് നൽകാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ നിങ്ങളുടെ ആവേശം ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ ഊർജ്ജം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഈ ആവേശം കാണുമ്പോൾ എനിക്കുറപ്പാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ പരിവർത്തനമുണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന കാര്യം എനിക്കുറപ്പാണ്. ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ ഉറപ്പോടും കരുത്തോടും കൂടി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, 1987 മുൻപ് ഗുജറാത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്നുള്ളത് തോൽവികൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഒരു പാർട്ടി മാത്രമായിരുന്നു. പത്രത്താളുകളിൽ പോലും ഇടം പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിയായിരുന്നു. 1987 ആദ്യമായി അഹമ്മദാബാദ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വിജയിച്ചത്. അതുപോലെ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലും നാം വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയത്. ഗുജറാത്തിലെ ജൈത്രയാത്ര അഹമ്മദാബാദ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നാം തുടങ്ങിയത്. ആ അഹമ്മദാബാദിലെ ജനങ്ങൾ, ഗുജറാത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ടു, അവരതിനെ വിലയിരുത്തി. അതിനുശേഷം അവർ നമുക്ക് തുടർച്ചയായി അവരെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ജൈത്രയാത്രയാണ് ഇന്ന് നാം ഗുജറാത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഭരിക്കുന്നതിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇന്ന് കേരളത്തിലും നാം ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. എനിക്കുറപ്പുണ്ട് ഇന്ന് കേരളം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एंडे सुहृतुक्കളെ, तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत साधारण नहीं है, यह ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। तिरुवनंतपुरम ने केरला में बीजेपी सरकार की नींव डाल दी है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में आपने बीजेपी को सेवा करने का अवसर दिया। इसकी गूंज केरल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये गुड गवर्नेंस के लिए काम करने वाली पार्टी की जीत है। ये जीत विकसित केरला बनाने के संकल्प की जीत है, और ये जीत एलडीएफ और यूडीएफ के
करप्शन से केरला को मुक्त करने के कमिटमेंट की जीत है। मैं बीजेपी पर भरोसा जताने के लिए यहां के हर मतदाता का, एवरी वोटर का अभिनंदन करता हूं। नन्हे തിരുവനന്തപുരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വിജയം അസാധാരണമാണ്, ഐതിഹാസികമാണ്, അത്ഭുതപൂർവമാണ്. കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭരണത്തിന് തിരുവനന്തപുരം അടിത്തറയിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ സേവിക്കാൻ ഒരവസരം ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ബിജെപിയുടെ വിജയകാഹളം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യം മുഴുവൻ ഇന്ന് അലയടിക്കുകയാണ്. ഇത് സദ്ഭരണത്തിനായി യത്നിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ വിജയമാണ്. വികസിത കേരളം എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള വിജയമാണിത്. ഇടത് വലത് അഴിമതി ഭരണത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള വിജയം കൂടിയാണ് ഇത്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓരോ വോട്ടറെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തിന് നന്ദി, നന്ദി തിരുവനന്തപുരം. मैं देख रहा हूं एक छोटा बच्चा और कब से खड़ा है हाथ ऊपर करके। बेटे थक जाओगे, आप अपना चित्र मुझे दे दीजिए, पीछे अपना एड्रेस वगैरह लिख लीजिए, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा और मैं एसपी जी को कहूंगा कि इस बच्चे का जो प्यार है, आशीर्वाद है, वो जरूर ले लीजिए. यहाँ ये मैडम भी कुछ देना चाहती है लग रहा है. वो बड़ा किताब बना करके लाई लगती है. എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കാണാം, ഒരു കൊച്ചുകുഞ്ഞ് കുറെ നേരമായി ഒരു ചിത്രം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മകനെ, നിന്റെ കൈ കഴിക്കും, അവിടെ ഇരിക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ എസ് പി ജിയോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിന്റെ ആ ചിത്രം ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കുക. ആ ചിത്രം തരുമ്പോൾ അതിന്റെ പിറകിൽ നിന്റെ അഡ്രസ്സും മകന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അഡ്രസ്സ് കൂടിയില്ല, അതിൽ എഴുതണം, ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ കത്തയക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മാഡം ഏതോ ഒരു പുസ്തകം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. जरा कोई कलेक्ट कर ले इसको. ആരെങ്കിലും അതൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം. मैं जानता हूं, मैं देश भर में जहां भी जाता हूं, बहुत से युवा, बहुत से बालक अपनी भावना प्रकट करते हैं और मैं जानता हूं कि इसके बाद कुछ मुझको विशेष प्रेम करने वाले लोग भांति भांति के रील बनाते हैं. कोई इसको प्री प्लान बड़ा ड्रामा है ऐसा कहते हैं. ये सारी गालियां मैं सुनता हूं. क्यों? क्योंकि मैं आपके प्यार को समझता हूं. इन छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को समझता हूं और इसलिए रील बनाने वालों की गालियां तो खाता रहूंगा, लेकिन अगर किसी बच्चे ने 2 दिन 3 दिन इस प्रकार से प्यार से मेहनत की है, मैं उसका अपमान नहीं कर सकता, मैं इसको दुखी नहीं कर सकता. रील जितने ही बनने हैं बन ले. जनता के प्रति मेरी जो जिम्मेवारी है और जनता का मेरे प्रति जो भाव है, वो इन रील से हजारों लाखों गुना अधिक ताकतवर है. ഞാൻ രാജ്യത്തെ എല്ലായിടത്തും പോകുന്നിടത്ത്, രാജ്യത്തെ വിവിധ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നിടത്ത് എല്ലായിടത്തും യുവാക്കളും കുട്ടികളുമൊക്കെ അവരുടെ സ്നേഹം പല രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ സ്നേഹം ചിത്രങ്ങളായും പലവിധങ്ങളായ അവരുടെ ക്രിയേഷനായും ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടാറുമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ റീൽസിൽ കൂടിയൊക്കെ അപമാനിക്കുന്നവരും ഇതൊക്കെ ഡ്രാമയാണ് എന്ന് പറയുന്നവരും ഒക്കെ ഈ രാജ്യത്തുണ്ട്. അതൊക്കെ അവിടെ നടക്കട്ടെ. പക്ഷേ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട്, എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ സ്നേഹത്തെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. നിങ്ങൾ എത്ര റീൽസ് ഉണ്ടാക്കി അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ റീൽസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളൂ. അതിലും എത്രയോ 1000 മടങ്ങാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹം. അവരോട് എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അവരുടെ സ്നേഹത്തോട് 1000 മടങ്ങ് എനിക്ക് വിധേയത്വമുണ്ട്. साथियों, तिरुवनंतपुरम के साथ दशकों से एलडीएफ
और यूडीएफ ने बहुत अन्याय किया है। लेफ्ट और कांग्रेस ने, करप्शन ने तिरुवनंतपुरम को बेसिक सुविधाओं में भी पीछे रखा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहां बीजेपी की हमारी टीम ने विकसित तिरुवनंतपुरम के विजन पर काम करना शुरू कर दिया है। मैं तिरुवनंतपुरम की जनता से कहूंगा, आप विश्वास रखिए, मारा तदीनी मारूम, जो अब तक नहीं बदला वो अब बदलेगा। तिरुवनंतपुरम पूरे देश के लिए एक मॉडल सिटी बनेगा। I extend my full support to make Thiruvananthapuram one of the best cities of India. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ 7 പതിറ്റാണ്ടായി ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ തിരുവനന്തപുരത്തോട് അനീതിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ അഴിമതി മൂലം തിരുവനന്തപുരം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിൽ പോലും പിന്നാക്കം പോയി. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ അങ്ങനെയാവില്ല. വികസിത തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പരിശ്രമം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം, മാറാത്തത് ഇനി മാറും. ഇതുവരെ മാറാത്തത് എന്തായിരുന്നു, അത് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ രാജ്യത്തിനും മാതൃകയായി തിരുവനന്തപുരം ഇനി മാറുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം. രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച നഗരമാകാനുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിന് ഞാൻ എല്ലാ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. एनडीए शोरत गढ़े आने वाले चुनाव केरला की दशा और दिशा को बदलने का चुनाव है। जब केरला के फ्यूचर की बात आती है तो आपने अब तक 2 पक्ष ही देखे हैं। एक तरफ एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ, और इन दोनों ने बारी बारी से केरला को तबाह किया है। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है। वो पक्ष डेवलपमेंट का है, गुड गवर्नेंस का है, बीजेपी एनडीए का है। एलडीएफ और यूडीएफ के लोगों ने केरला को करप्शन, कुशासन और अपीजमेंट की खतरनाक राजनीति में झोंक दिया है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ തലവരെയും ഭാവിയും മാറ്റാൻ പോകുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും ഇത്തവണ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ കേരളത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ, കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയെ പറ്റി പറയുമ്പോഴൊക്കെ നാം 2 പക്ഷത്തെ പറ്റി മാത്രമായിരുന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. 2 പക്ഷത്തെ മാത്രമായിരുന്നു നാം ഇതുവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു വശത്ത് ഇടതുപക്ഷം, മറുവശത്ത് വലതുപക്ഷം. ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി കേരളത്തെ മാറി മാറി ഭരിച്ച് തകർത്തെറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ മൂന്നാമതൊരു പക്ഷം കൂടിയുണ്ട്. ആ പക്ഷം വികസനത്തിന്റെ പക്ഷമാണ്, സദ്ഭരണത്തിന്റെ പക്ഷമാണ്, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നയിക്കുന്ന എൻഡിഎയുടെ പക്ഷമാണ്. ഇടതു വലതു മുന്നണികൾ കേരളത്തെ അഴിമതിയിൽ, ദുർഭരണത്തിൽ, അപകടകരമായ പ്രീണന രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ മുക്കി തകർത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, एलडीएफ और यूडीएफ, इन दोनों के झंडे अलग है, सिंबल अलग है, लेकिन इनकी पॉलिटिक्स, इनका एजेंडा एक ही है. झंडा अलग है, एजेंडा एक है. फुल करप्शन, जीरो अकाउंटेबिलिटी, फुल कम्युनलिज्म, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी. एलडीएफ और यूडीएफ को
पता है कि 5 या 10 साल बाद उन्हें ही मौका मिलता है। इसलिए यहां सरकार तो बदलती है, लेकिन सिस्टम वही रहता है। अब आपको सही मायने में नई सरकार बनानी है। केरला के लिए प्रो पीपल, प्रो डेवलपमेंट सरकार बनानी है और ये काम बीजेपी, एनडीए यही कर सकती है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സിപിഎമ്മിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും വലതുപക്ഷത്തിന്റെയും പതാകകൾ ഒരുപക്ഷെ വ്യത്യസ്തമാകാം, ചിഹ്നം രണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയം, ഇവരുടെ അജണ്ട ഒന്നു തന്നെയാണ്. ഒരു വശത്ത് ആരോടും കടപ്പാടില്ലാത്ത സമ്പൂർണ്ണ അഴിമതി, ആരോടും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത സമ്പൂർണ്ണ വർഗീയത. ഇവരെ രണ്ടുപേരും സാധാരണ ധരിക്കുന്നത് 5-10 വർഷം കാത്തിരുന്നാലും വീണ്ടും ഭരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമെന്നാണ് രണ്ട് മുന്നണികളുടെയും പ്രതീക്ഷ. അതുകൊണ്ടാണ് നാളിതുവരെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണം മാറിയെങ്കിലും സംവിധാനം ഒന്നു തന്നെയായി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇനിയാണ് യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുതിയ സർക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾക്കായുള്ള ഒരു സർക്കാർ, വികസനത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഇനി ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ ദൗത്യം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാർ എന്ന ദൗത്യം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നിറവേറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും. एलडीएफ और यूडीएफ, उनके जो यहां इकोसिस्टम है, जिन्होंने आंखों पे पटरी बांध करके बैठे हुए हैं, मेरी बात सुन लीजिए और थोड़ा दिमाग खोल करके सोचिए। आप देखते हैं केरला में ज्यादातर 5 साल एलडीएफ, फिर 5 साल यूडीएफ, 5 साल यानी वही आते जाते रहते हैं। आप मुझे बताइए, ऐसा क्या हुआ कि त्रिपुरा में 30 साल से ये लेफ्ट वालों की सरकार चल रही थी और उसके बाद वहां की जनता ने तंग आकर के, थक करके बीजेपी को मौका दिया और आज दोबारा वहां बीजेपी की सरकार चल रही है और वहां एलडीएफ का नामो निशान नहीं बचा है, लेफ्ट का नामो निशान नहीं बचा। कारण ये जो मिली भगत थी, बीजेपी के आने के बाद वो मिली भगत खत्म हो गई। बंगाल देखिए, 35-40 साल तक लेफ्ट ने राज किया था, वहां सरकार बदली और उसने लेफ्ट के खिलाफ जंग किया और परिणाम क्या हुआ? आज बंगाल में लेफ्ट वालों को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल पाते हैं, लेकिन केरल में ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्योंकि दोनों की मिलीभगत है। 5 साल तुम बैठो, फिर 5 साल हम आएंगे, न हम तुम्हें परेशान करेंगे न तुम हमें परेशान करोगे। अगर केरला को बचाना है, अगर केरला को आगे बढ़ाना है, तो एलडीएफ यूडीएफ की इस जोड़ी को तोड़ना ही होगा और परिवर्तन लाना ही होगा। നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഭരണം മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും എക്കോ സിസ്റ്റം ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും വലതുപക്ഷത്തിന്റെയും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അല്പം കൂടി ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. കേരളത്തിൽ 5 വർഷം ഇടതുപക്ഷം, 5 വർഷം വലതുപക്ഷം എന്ന രീതിയിലാണ് ഭരണം നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയൂ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ത്രിപുരയിലെ ഉദാഹരണം എടുക്കാം. ത്രിപുരയിൽ 30 വർഷമാണ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഭരിച്ചത്. അതിനുശേഷം അവിടെ ജനങ്ങൾ മാറി ചിന്തിച്ചു, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് ഒരു അവസരം നൽകി. ഇന്ന് തുടർച്ചയായി 2ാം തവണയും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ത്രിപുര ഭരിക്കുകയാണ്.
ഇന്നവിടെ LDF-നെ പേരിന് പോലും കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വന്നാൽ ഇവരുടെ അഴിമതിയും ഐക്യവും നടക്കില്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ബംഗാളിന്റെ ഉദാഹരണം എടുത്താൽ 35-40 വർഷക്കാലം ബംഗാൾ ഇടതുമുന്നണിയാണ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് സർക്കാർ മാറി ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത് ഇന്ന് അവിടെ പുതിയൊരു സർക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഇന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പോലും കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കാത്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് രാഷ്ട്രീയമാണ്, വിട്ടുവീഴ്ച രാഷ്ട്രീയമാണ്, ഐക്യമാണ് ഇതിന് കാരണം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, കേരളത്തെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ, കേരളം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ ഇടതു വലതു മുന്നണിയുടെ കൂട്ടുകക്ഷി ഭരണം, ഇവരുടെ ഐക്യത്തോടു കൂടിയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കണം. കാരണം ഒരാൾ പറയുന്നു, ഞാൻ ഭരണത്തിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല, നിങ്ങൾ ഭരണത്തിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്ന തരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കേരളം മുൻപോട്ടേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ, കേരളം രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, बीजेपी स्टेट के विकास से देश के विकास का मंत्र लेकर चलती है. इसलिए हम केरला के विकास को प्राथमिकता देते हैं. लेकिन एलडीएफ केरला के विकास की दुश्मन बनी हुई है. एलडीएफ अपनी ताकत यहां केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने में लगी है. एलडीएफ केरला में पीएम आवास योजना अर्बन का नेक्स्ट फेज लागू नहीं कर रही. यहां हर घर तक नल पहुंचाने की स्कीम में देरी की जा रही है. एलडीएफ सरकार नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चे भी पीएमसी जैसे आधुनिक स्कूलों में पढ़ाई करें. यहां की राज्य सरकार इस योजना के लाभ से केरला के स्टूडेंट्स को दूर रख रहे हुए हैं. ऐसी गरीब विरोधी एलडीएफ सरकार को सबक सिखाना बहुत जरूरी है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസനത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം സാധ്യമാകൂ എന്ന മന്ത്രവുമായാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്. അതേസമയം കേരളം ഭരിക്കുന്ന LDF ഇന്ന് വികസനത്തിന്റെ ശത്രുവായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് LDF സർക്കാർ അവരുടെ എല്ലാ ശക്തിയും കഴിവും വിനിയോഗിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ നേട്ടം കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് നൽകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവരെല്ലാ ശക്തിയും കഴിവും വിനിയോഗിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയുടെ അടുത്ത ഘട്ടം, രണ്ടാം ഘട്ടം LDF സർക്കാർ നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. എല്ലാ വീടുകളിലും പൈപ്പുകളിൽ കൂടി ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിയും ഇവിടെ ഇന്ന് നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. PM ശ്രീ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ആധുനികമായ സ്കൂളുകളിൽ സാധാരണക്കാരുടെ മക്കൾ പഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് ഇടത് സർക്കാരിന്റെ നയം. ഈ പദ്ധതിയുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരളത്തിലെ ഈ പദ്ധതിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിഷേധിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ സാധാരണക്കാരുടെ ശത്രുവായി മാറിയ ഇടത് സർക്കാരിനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, बीजेपी एनडीए की केंद्र सरकार गरीब का जीवन बेहतर बनाने में जुटी है. इसका एक और उदाहरण हमारे शहरों में रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले हमारे भाई बहन हैं. हमने इन्हें आर्थिक मदद देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई. केरला सहित देश के लाखों ऐसे साथियों को पहली बार बैंकों से मदद मिलनी शुरू हुई. अब एनडीए की केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. अब स्ट्रीट वेंडर्स को भी बीजेपी सरकार स्वनिधि क्रेडिट कार्ड देगी और इसकी शुरुआत देश भर के लोगों के लिए आज मैंने
यहां केरला की धरती से शुरू किया है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നയിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലെ NDA സർക്കാർ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഇതിന് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ തെരുവ് കച്ചവടക്കാർ, തട്ടുകടക്കാർ, വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ എന്നിവർക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ. ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ദുർബലരായ മനുഷ്യരെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നാം പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാടുകളിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്കാണ് ഈ പദ്ധതി മൂലം പ്രയോജനം കിട്ടുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാർക്ക് PM സ്വനിധി പദ്ധതി വന്നതുമൂലം ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി സഹായം കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മറ്റൊരു സുപ്രധാന ചുവടുകൂടി ഇന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്കും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടുന്ന പദ്ധതി. ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്കും പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ രാജ്യവ്യാപകമായ ഉദ്ഘാടനം അല്പസമയം മുമ്പ് കേരളത്തിന്റെ ഈ പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ നിർവഹിച്ചത്. एनडीए शुरू गए 2014 से पहले दिल्ली में 10 साल तक लेफ्ट के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी। उस दौरान केरला के किसानों या यहां के फिशरमैन के लिए ना लेफ्ट ने कुछ किया और न ही कांग्रेस ने कुछ किया। दिल्ली में सरकार में बैठे थे तब भी नहीं किया। किसानों के नाम पर जो झूठे पैकेज घोषित होते थे उसका पैसा कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों की जेब में पहुंच जाता था। किसान का पैसा किसान को मिले, इसके लिए एनडीए की केंद्र सरकार ने PM किसान निधि शुरू की। इसे केरला के लाखों किसानों के अकाउंट में 13,000 करोड़ 13,000 करोड़ रुपए सीधे मेरे केरल के किसान भाई बहनों के खाते में जमा हुए हैं। एलडीएफ और यूडीएफ के लोग चाहकर भी इस पैसों को लूट नहीं सकते। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 2014 മുൻപുള്ള 10 വർഷക്കാലം ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണയുള്ള കോൺഗ്രസ് സർക്കാരായിരുന്നു കേന്ദ്രം ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ കർഷകർക്കോ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കോ പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യവും ഇടതുപക്ഷത്തിനോ CPIMനോ കോൺഗ്രസിനോ അക്കാലത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സർക്കാരിൽ ഇരുന്നപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടില്ല, പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും ചെയ്തിട്ടില്ല. കർഷകരുടെ പേരിൽ വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങളും പാക്കേജുകളും മാത്രമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. കർഷകരുടെ പേരിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികളുടെ മുഴുവൻ പണവും ഇടതു വലതു നേതാക്കളുടെ പോക്കറ്റിലേക്കാണ് അക്കാലത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കർഷകരുടെ പണം അവർക്ക് തന്നെ കിട്ടണമെന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ തുടർന്ന് NDA സർക്കാർ രാജ്യത്തെ കർഷകർക്കായി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയാണ് ഇന്ന് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പദ്ധതി മൂലം കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് 13,000 കോടി രൂപയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ നേരിട്ട് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഈ പണം ഇന്ന് ഇടത് വലതു നേതാക്കൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും മോഷ്ടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് കർഷകർക്ക് നേരിട്ട് പണം എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളെ, फिशरमैन का हित भी एनडीए की प्राथमिकता है। PM मत्स्य संपदा स्कीम के तहत केरला को 1400 करोड़ रुपए की मदद मिली है। ये बीजेपी की केंद्र सरकार ही है जिसने फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाया है। पहली बार फिशरमैन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट दिया है। हमने फिशरमैन के लिए 5 लाख तक के इंश्योरेंस की सुरक्षा भी दी है। डीप सी फिशिंग के लिए नावों के आधुनिकीकरण के लिए मदद दी है।
സുഹൃത്തുക്കളെ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമമെന്നുള്ളത് NDAയുടെ പ്രഥമ പരിഗണനയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യസമ്പദ യോജന വഴി കേരളത്തിന് 14,000 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയത്. മത്സ്യബന്ധനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ചതും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നയിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ്. രാജ്യത്താദ്യമായി കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ പ്രയോജനം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകിയതും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാരാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്ന വലിയ ബോട്ടുകളുടെ നവീകരണത്തിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ന് സഹായം നൽകുന്നുണ്ട്. केरला को विकसित बनाने में हमारी युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन कांग्रेस ने यहां की युवा शक्ति के साथ हमेशा धोखा किया. एनडीए के पास केरला के यूथ के लिए रोजगार के अवसर बनाने का रोडमैप है. आज पूरी दुनिया आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपने लिए अवसर देख रही है. इसलिए गल्फ हो, यूरोप हो, दुनिया के अनेक देशों के साथ भारत बड़े समझौते कर रहा है. इन समझौतों का बहुत अधिक लाभ केरल को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार होना बहुत जरूरी है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ യുവാക്കളുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. എന്നാൽ കേരളത്തെ മാറി മാറി ഭരിച്ച 2 മുന്നണികളും കേരളത്തിലെ യുവാക്കളോട് വഞ്ചനയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതി NDAയുടെ പക്കലുണ്ട്. ഭാരതം നടപ്പാക്കിയ ആത്മനിർഭർ പദ്ധതിയിൽ അവസരം കിട്ടുമോ എന്ന് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി, അത് മധ്യേഷ്യയിലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളാകട്ടെ, യൂറോപ്പ് ആകട്ടെ, അവരുമായൊക്കെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിലൂടെ ഭാരതം ഇന്ന് വലിയ വലിയ കരാറുകളിൽ ഒപ്പിടുകയാണ്. ഈ കരാറുകളുടെ ഒക്കെ ഗുണം കേരളത്തിനും കിട്ടേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ കേരളത്തിലും ഒരു ഇരട്ട എഞ്ചിൻ സർക്കാർ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. सुहृदगण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है. एलडीएफ हो या फिर कांग्रेस, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते. ये सिर्फ बड़े बड़े घोटाले करते हैं. लेकिन बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से रोजगार निर्माण के विजन पर काम करती है. बीजेपी सरकार के प्रयासों के वजह से ही आज पूरे केरला में के रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है. आज यहां 3 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है. थोड़ी देर पहले ही अनेक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी शुरू की गई है. സുഹൃത്തുക്കളെ, ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നുള്ളത് തൊഴിൽ കിട്ടുന്നതിന് വലിയ ഘടകമാണ്. പക്ഷേ ഇടതാകട്ടെ വലതാകട്ടെ കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയും കാണിച്ചിട്ടില്ല. പകരം വലിയ വലിയ അഴിമതികളാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആകട്ടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നയിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ നയം കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ റെയിൽവേ ലൈനുകളും വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് 3 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ കേരളത്തിൽ കൂടി ഓടുന്നുണ്ട്. അല്പസമയം മുൻപ് നിരവധി അമൃത ഭാരത് ട്രെയിനുകളാണ് കേരളത്തിൽ കൂടി ഓടുന്നതിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. एनडीए सुहृद गए इंफ्रास्ट्रक्चर से केरला में व्यापार और रोजगार कैसे बढ़ेगा, इसका एक बड़ा उदाहरण विजिंजम पोर्ट है. जब मुझे इस पोर्ट का लोकार्पण करने का अवसर मिला, उसके 6 मंथ्स में ही 6 महीने में ही करीब 150 वेसल्स और 3 लाख कंटेनर्स को इस पोर्ट पर हैंडल किया गया है.
यानी ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है और केरला की ट्रेड कैपेसिटी को भी मजबूती मिली है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ തൊഴിൽ മേഖല എങ്ങനെ വളരും എന്നതിന്റെ വലിയ ഉദാഹരണമാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതി. എനിക്കാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതി രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയത്. രാഷ്ട്രത്തിന് വിഴിഞ്ഞം സമർപ്പിച്ചത് 6 മാസത്തിന് ശേഷം വിഴിഞ്ഞത്ത് 150ഓളം വലിയ കപ്പലുകൾ, മദർഷിപ്പുകളും 3 ലക്ഷം കണ്ടെയ്നറുകളുമാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം വഴി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടുന്നതോടെ കേരളത്തിന്റെ വ്യാപാര രംഗത്തിന് വലിയ കരുത്തുണ്ടാകും. एनए सुहृद गए करप्शन ने केरला के डेवलपमेंट पर ब्रेक लगा दी है। एलडीएफ के राज में बैंकों में भी सेविंग सुरक्षित नहीं है। यहां जो कोऑपरेटिव बैंक स्कैम हुआ, इसमें गरीबों और मिडिल क्लास का पैसा लूटा गया है। किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी ने बिटिया की शादी के लिए पैसे जमा कर रखा था, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस के लोगों ने वो भी लूट लिया। ऐसे लोगों को कड़ी सजा देना जरूरी है। आप एक बार बीजेपी को मौका दीजिए। जिसने आपको लूटा है उससे एक रुपया वसूला जाएगा। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് അഴിമതിയാണ്. എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽ കേരളത്തിലെ ബാങ്കുകളിലെ നിക്ഷേപം പോലും സുരക്ഷിതമല്ലാതെയായി മാറി. സഹകരണ ബാങ്കിലെ അഴിമതി മൂലം സാധാരണക്കാരുടെ പണമാണ് കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടത്. മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിനായുമൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യർ കരുതി വെച്ച പണമൊക്കെയും ഇടത് വലത് നേതാക്കന്മാർ കൊള്ളയടിച്ചു. ഇവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് ഒരു അവസരം തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഓരോ പണവും ഈ മോഷ്ടിച്ചവരിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരികെ ഈടാക്കുമെന്ന കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. एनडीए सोच गए भगवान अयप्पा के प्रति पूरे देश के लोगों की, हम सबकी अगाध आस्था है। लेकिन एलडीएफ सरकार ने सबरीमला मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब यहां गोल्ड के चोरी होने की खबरें आ रही है। मंदिर में से, भगवान के पास से गोल्ड की चोरी, सोने की चोरी। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, यहां बीजेपी सरकार बनते ही आरोपों की पूरी जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी। और ये मोदी की गारंटी है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, രാജ്യം മുഴുവൻ മാത്രമല്ല, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ അയ്യപ്പനോട് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ അഗാധമായ ഭക്തിയും വിശ്വാസവുമാണുള്ളത്. എന്നാൽ ശബരിമലയുടെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തെ, വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരവസരവും പാഴാക്കാത്തവരാണ് ഇന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുമുന്നണി സർക്കാർ. ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുടെ വാർത്ത പുറത്തു വരികയാണ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ ഉണ്ടായാൽ മുഴുവൻ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചും നാം അന്വേഷണം നടത്തും. ഇപ്പോൾ ആരോപണ വിധേയരായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരും അവരുടെ വാസം ഇനി മുതൽ ജയിലിലാകുമെന്ന കാര്യവും ഞാൻ ഉറപ്പു പറയുകയാണ്. ഇതാണ് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. एनडीए सुहृद गए, मैं आपको कांग्रेस से भी सावधान करने आया हूं। कांग्रेस के पास
विकास का कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। इसलिए देश में आज कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है। इसलिए आपको कांग्रेस से भी बहुत सतर्क रहना है। ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस के लोग केरला को अपनी लैब बना रहे हैं। कांग्रेस यहां केरला में भी कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है। ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, आस्था, इसकी इस पवित्र धरती को कांग्रेस के मुस्लिम लीगी एजेंडे से हमें मिलकर के इस पवित्र भूमि को बचाना है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ കയ്യിൽ വികസനത്തിനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുമില്ല. രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ളത് മാവോയിസ്റ്റുകളെക്കാൾ വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മുസ്ലിം ലീഗിനേക്കാൾ വലിയ വർഗീയവാദികളായി കോൺഗ്രസ് മാറിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് എംഎംസി കോൺഗ്രസ് എന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മുസ്ലിം ലീഗ് മാവോയിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് എന്നാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗ് മാവോയിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് കേരളത്തെ ഇന്ന് അവരുടെ വർഗീയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പരീക്ഷണശാലയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലും കോൺഗ്രസ് വിഘടനവാദികളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ്. അറിവിന്റെ, ശാസ്ത്ര അവബോധത്തിന്റെ, ആധ്യാത്മികതയുടെ, വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒക്കെ നാടായ നമ്മുടെ പവിത്രമായ കേരളത്തെ ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ മുസ്ലിം ലീഗ് അജണ്ടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുക്തരാക്കണം. കേരളത്തെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് രക്ഷിക്കണം. साथियों, विकसित केरलम के लिए अब बड़े फैसले का समय आ गया है। अब केरला को नई पॉलिटिक्स चाहिए। 21st सेंचुरी के पहले 25 इयर्स तो चले गए, खत्म हो गए हैं। आने वाले 25 इयर्स के इसमें केरला को विकसित बनाने के लिए अब बीजेपी को डिसाइसिव मैंडेट चाहिए। इसलिए मैं केरला के लोगों से कहूंगा, यही समय है, सही समय है। नाउ इज द टाइम फॉर विकसित केरलम. नाउ इज द राइट टाइम फॉर एनडीए गवर्नमेंट. आइए बीजेपी के साथ केरला में विकास के नए युग की शुरुआत करें. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇപ്പോൾ വികസിത കേരളം സാധ്യമാക്കാനുള്ള സമയമാണ് സമാഗതമായിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി കേരളത്തിന് ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയം ആവശ്യമാണ്. 21ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ 25 വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു. അടുത്ത 25 വർഷത്തിനുള്ളിലെങ്കിലും കേരളത്തെ വികസിതമാക്കണമെങ്കിൽ ഉറച്ച തീരുമാനം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേരളത്തോട് പറയുന്നു, ഇതാണ് ശരിയായ സമയം, ഇതാണ് സമയം. കേരളത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനുള്ള യഥാർത്ഥ സമയം ഇതാണ്. വികസിത കേരളം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. എൻഡിഎ സർക്കാരിനുള്ള ശരിയായ സമയമാണിത്. വരൂ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കൊപ്പം അണിചേർന്ന് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് പുതിയൊരു തുടക്കം കുറിക്കാം. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय. आप रहने दीजिए. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. आज नेताजी सुभाष बाबू की जन्म जयंती भी है और वंदे मातरम के 150 साल. मेरे साथ बोलिए, वंदे
Vande, 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 Vande. बहुत बहुत धन्यवाद. ഒരുപാട് നന്ദി മോദിജി. കേരളത്തെ ഇത്രയേറെ സ്നേഹിച്ചതിന്, കടലോളം ആത്മവിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നതിന്, മലയാളികളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളം ഉയർത്തിയതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഈ ചടങ്ങിൽ ഔപചാരികമായി കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രീമതി ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Okay, that's Prime Minister Narendra Modi's big southern push in Thiruvananthapuram in Kerala. The Prime Minister began his address by taking those gathered all the way back to 1987, wherein he gave the example of Ahmedabad. He said in Gujarat, before 1987, BJP was restricted to 2 lines in newspapers. Cut to 1987 when the BJP won in municipal cooperation there. So he was drawing a parallel between Ahmedabad in 1987 and Thiruvananthapuram in 2026, and then went on to take pot shots at LDF, UDF, said the LDF and UDF have both betrayed Kerala. The government keeps switching every 5 years, but the system remains the same, said the Prime Minister. He also called it a fixed match and said that the state government has been stopping central government policies in Kerala for the longest time. He also spoke of how business and employment will thrive under NDA, and that was the Prime Minister's mega poll push. He spoke of how there's been no infrastructure, only corruption under both the LDF and the UDF. And then, towards the end of his speech, viewers, came the sharpest attack from the Prime Minister on the Sabrimala gold loot episode. He spoke of how the NDF promises a thorough probe and also promised that culprits will not go unpunished. So the Prime Minister, all in all, taking sharp jibe against both the LDF and the UDF. He also, in fact, did take pot shots at the Congress. He spoke of the Congress has no agenda on Vikas and development, and then went on to say that the Congress is even more communal than the Muslim League. So that's the Prime Minister targeting the left government over the Sabrimala theft, much more. The LDF, UDF, all under the Prime Minister's radar in this blistering attack coming in from the dais in Thiruvananthapuram. Do remember, after this, the Prime Minister is going to be headed to Tamil Nadu, wherein once again we're going to see an action-packed few hours for the Prime Minister, where he will be furthering BJP's poll push in Tamil Nadu as well. So after 3 p.m, the Prime Minister is going to be in Tamil Nadu and lots later there. But keeping up with what the Prime Minister said in this address to the BJP supporters and Karyakartas gathered there, he took on the UDF and the LDF and spoke of how the government keeps changing, but the system remains the same, and both the LDF and UDF have disappointed and betrayed the people of Kerala. He asked people to trust the NDA, place faith in NDA and vote the NDA to power, and then really did take on the LDF while talking about the Sabrimala gold loot. He said accused will be probed, and that, he says, is Modi ki guarantee. He also took pot shots at the Congress and said the Congress has no agenda on development, that the Congress is in fact more communal than Muslim League. In fact, he gave the Congress another name. He said Muslim Leaguey Maowadi Congress, that this is a Kattarpanthiyo key party. Those were his words in taking on the Congress in Kerala. So the Prime Minister setting the tone for BJP's big southern push in Kerala. That's how his day began. First, of course, he inaugurated a few developmental projects, and on the dais back then was Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan. And now clearly the Prime Minister in this rally wherein he was addressing the BJP supporters and Karyakartas spoke of how the LDF and UDF have subsequently disappointed the people of Kerala. He spoke of how the governments keep switching every 5 years. It's the LDF or the UDF in power, and that the NDA must be given a fair chance. That's all I could bring to you in this edition of News. Thanks for watching. Akanksha Swaroop takes it forward from here.
It's been a historic address by Prime Minister Narendra Modi, who's gone on to laud the BJP's performance in Thiruvananthapuram, given that it's the first time that the lotus has bloomed in the mayoral election in Thiruvananthapuram. And using that as an opportunity, he launched a scathing attack on the UDF-LDF duopoly. He's also attacked the corruption-ridden governance over there. He's also spoken about Sabrimala probe, which he's called as Modi ki guarantee. More importantly, he's accused the Congress party of appeasement politics. He's gone on to also indicate that the Congress is more dangerous than the Muslim League. Let's quickly go across to BJP's Shehzad Poonawala, who's joining me on the broadcast. Shehzad, Prime Minister making some very key critical points over there. I'd like your assessment first. LDF and UDF are the two sides of the same coin of corruption and appeasement politics. Left goes with Hamas and UDF Congress goes with Jamaat. They both have been involved in the Sabrimala gold loot. It is not loot, it is also sacrilege, because they have allowed this loot of the gold, they have allowed the loot of ghee, they have allowed the desecration of the faith of the Hindus, and they are both more anti-Hindu than each other. One allies with the Muslim League, other allies with Jamaat. They therefore are the two sides of the same coin. They both are responsible for corruption and appeasement in Kerala, and Prime Minister has rightly called out those two parties, and we are giving guarantee. Those who have desecrated the great Sabrimala temple, they will be brought to book when the BJP government is formed. What's also interesting is the mention of the year 1987 and how critical it was for the state of Gujarat. He's referred to how it was the first time in the Ahmedabad municipal elections that BJP made a mark, and ever since there's been no looking back for the Bharatiya Janata Party in Gujarat, and he's drawn that analogy today for Thiruvananthapuram and Kerala. Do you think that will actually come true? Absolutely. In 1987, we first started by the Kamal being implanted in the Ahmedabad Municipal Corporation, और वहाँ पे जब से कमल खिला फिर गुजरात कमल में हो गया. Similarly, in Thiruvananthapuram also, the Kamal has already been seen there, and we have won that corporation. And very soon in Kerala, there will be a Rashtravadi government, because both left and Congress, they are anti-India parties, they are anti-Hindu parties, and they are doing corruption to the extent of looting Sabrimala. And also, we have won for the first time an MP seat in Kerala. So our Kamal has already started blooming in Kerala, and very soon you will see a Kerala BJP government. Shehzad, going to request you please stay with me, because I'm also joined in by Ramesh Chennithala of the Congress party. Mr. Chennithala, your first thoughts on Prime Minister's attack against the Congress party, calling you more dangerous than the Muslim League itself? Narendra Modi, the Prime Minister, spoke in Trivandrum, and his speech is totally against the facts. I feel that he is trying to project that BJP is blooming, lotus is blooming in Kerala. Where is lotus blooming in Kerala? Only in Trivandrum corporation, they have not got majority. They are the first largest party now. No other parts of the Kerala, the lotus has not bloomed. So I don't feel that his statement is correct, factually correct. And also we are fighting with the CPM in there. Definitely we are fighting against the Sabrimala issue, and we are the only party fought against the misdeeds of a CPM government in Sabrimala, and also we are continuing to do that. So his statement is Hold on not to your correct. thoughts. Hold on to your thoughts. Let's, in fact, bring in Shehzad Poonawala. Shehzad Poonawala, how do you respond to that claim that Prime Minister is factually wrong when he's saying that the BJP is now, in fact, the lotus of the BJP is blooming in Kerala? Let me, with due regard to Ramesh Chennithala ji, ask him two specific questions. One, Chennithala ji, the loot of Sabrimala began when UDF was there, and in fact with your MP and with Sonia Gandhi, the main accused has been spotted, Sunni Krishnan Potti. What do you have to say about that? One. Two, you have recently allied with Jamaat, and Jamaat is saying we want Islamic Republic, yet you have not left Jamaat. You are taking support of Jamaat in Baipol and in Wayanad and every place. And even the left has called you out for this alliance with Jamaat. What are your comments on these two issues, sir? Mr. Chennithala. Yeah, one thing I wanted to make it very clear, that Sabrimala, to protect Sabrimala and the beliefs of the worshippers are being protected by the Congress party only. We are not in any place, anywhere in the loot of the Sabrimala.
Those people who are looted, they are in the jail. Why the BJP is silent on that? Why BJP is silent on that? See, taking photographs, so many leaders will have posted photographs to so many people. No, but Sonia Gandhi, Mr. somebody went and... Chanitala Shahzad just No, now let me asked complete. you. Let me Okay, complete. what was Mr. Unnikrishnan Let Potti me doing with complete. Sonia Then Gandhi? otherwise, why you are calling me? Yes, please go ahead. Somebody is going to meet Sonia Gandhi and take a photograph. Now, that means Sonia Gandhi is involved in it. What are you talking, brother? What are you talking? Every leader will have so many photographs with the people in various parts of the country. We all take photographs. Mr. Chanitala, equally dangerous was the comparison of, in fact, calling the Congress party, as a Maoist appeasing party. You also continue to support the Welfare Party, which is floating the idea of an Islamic state. What happens to the secularism that the Grand Old Party is endorsing all the time? We are other to the principles of secularism. We are the only parties fighting for the secularism in this country. We are not soft to the Maoists. When I was Home Minister, we had done our level best to curtail their menace of terrorism unleashed by the Maoists there. This is factually incorrect, which he is saying. And Jamaat Then why is V.D. Satisan coming out in support of the Welfare Party politician who's sending out? I have questions, sir. I am coming to that point. Jamaat-e-Islami is not a part of UDF coalition. We have nothing to do with that. This is an allegation unleashed by CPM and BJP. This is factually incorrect. They are not with us. They are not in our coalition. Who told that they are in our coalition? We are not having any coalition with the Jamaat-e-Islami or Welfare Party. Shahzad Poonawalla. Sir, you will say that we are not taking support of SDPI also in Karnataka. No, we are not taking support of SDPI or anybody. Sir Chanitala ji, you are a very respected leader. I am nothing in front of you, but please listen to me. You tell that you don't have anything to do with SDPI. In Bantwal, you have made mayor with SDPI, that is in Karnataka. Then you all say that withdraw the cases of PFI. That has been done by Siddaramaiah. Now coming to Kerala, let me tell you, Nilambur by poll, you have taken the support, and your own leader, Mr. Muralidharan, has come on record to say, yes, we have taken the support of Jamaat, the Welfare Party of India. Apart from that, sir, I want to ask you, what is your stand on Gaza? You have a stand on Gaza, but you are silent about Dhaka. That itself shows that you believe the appeasing politics. You oppose Waqf law, you oppose love jihad, which has been said by the church and by the Kerala High Court. This is because you have to appease Jamaat. And I asked you a very simple question. Jamaat leader has said we want Islamic Republic. Why did not Mr. Satish or you come out and say we are completely against this? Samvidhan se chalega, not Sharia. Okay. You have not said it, sir. We are expressed our opinion very clearly. In no way we are not connected with Jamaat and our SDPI. We are never. All right, I'm so sorry to interrupt you, gentlemen. I'm joined in by MB Rajesh, Kerala Minister, also on the phone line. Mr. Rajesh, thank you so much for joining in. I'd like your thoughts to begin with the biggest attack that's been hurled today is against the UDF-LDF duopoly, which Prime Minister has said is only riddled with corruption, and it will be the NDA which will bring development to Kerala. Mr. Modi, Honorable Prime Minister of India, is befoling the people of our country by making such statements. Kerala is number one in terms of Sustainable Development Index by Niti Aayog, presided over by Prime Minister himself. So his own agency has found that Kerala is number one in sustainable development goals. Kerala is number one in health and education. Kerala has been acknowledged as the number one state in the National School Quality Index for the last 7 years of LDF rule. And recently, Kerala surpassed United States' lowest infant mortality rate. It is 5.61% for US, and Kerala low infant mortality rate is lower than that. Now it is only 5 per 1 lakh live births. Which is commendable. Which is commendable, these Mr. are the Rajesh. data
And I would like to reply to Mr. Modi, by Honorable Prime Minister, with these data. Please Okay, go through so the your data is commendable, but does that also sort of, in a way, justify the corruption that is also plaguing your governance right now? Because he's gone on to say that the Sabrimala gold theft probe is Modi ki guarantee. See, in Sabrimala gold theft case, many accused are in jail, including the main priest of Sabrimala, Tandri. And the only political party which has supported openly this Tantri is Prime Minister's own political party, BJP. BJP leaders, and particularly the leader who translated Prime Minister Modi's speech today in Trivandrum, he himself went to Tantri's house and expressed their support and solidarity. This is a double standard. All right. My last question, hypocrisy. Mr. Rajesh, my last question over to you is just about Prime Minister challenging the duopoly of the LDF and the UDF. He's saying, he's in fact referred to the BJP's mayoral victory in Ahmedabad back in the year 1987. And he said that ever since there's been no looking back for the BJP in Gujarat. And just like that, BJP will repeat its performance now in Kerala. In 2016, when BJP opened an account in State Assembly for the first time, Honorable Prime Minister had made similar claims. But what happened in 2021, we all know, that account was closed. LDF retained that seat, won that seat, defeating the BJP candidate. So BJP cannot sustain its limited electoral gains which they have made in Kerala recently. And that is very limited. The vote share has gone down, in fact, when compared to Lok Sabha polls. The vote share has come down drastically for BJP. So BJP is creating, Honorable Prime Minister is creating a different picture. All right, Mr. Rajesh, thank you so much for joining in on CNN News 18 and sharing your invaluable insights with us. With that, let's quickly go across to Neetu Regu-Kumar, who's been tracking Prime Minister's visit to Thiruvananthapuram today. Neetu, some key takeaways from Prime Minister's speech also included attacking this duopoly of the LDF-UDF. How do you think that the people of Kerala are going to respond to the corruption allegations that are now being hurled, that too from the topmost of the NDA rung, which is the Prime Minister himself? Yes, the major points in Prime Minister's speech was focusing on development, saying that for the development of Kerala, for the future of Kerala, we need a BJP government, and attacking the UDF and the LDF equally. And also mentioning Sabrimala, which has been a major flashpoint as far as a gold theft case is concerned. Now, he went on to talk about Sabrimala and said that the situation has come that where gold from the temple is being looted, and he says that it is Modi's guarantee that if BJP comes to power, all these accused will be in jail. There will be an investigation into this. So that was the core of the speech, where Prime Minister Modi was attacking both the LDF and the UDF, asking the people to give a chance for the BJP and focusing on development. We heard Minister MB Rajesh, what they have to say on these claims and the CPIM stand, and also Ramesh Chennithala, the senior Congress leader, speaking on this. So we heard from Minister Rajesh, when we speak about Sabrimala, what the CPIM is saying is that they are also taking this politically and saying that the Tantri, the chief priest, is one of the accused in the case, and the only party that is supporting the Tantri or who has gone to the Tantri's house and extended support is the BJP. So this is the double standard of BJP. Even when the Prime Minister is coming and saying this, many of the accused are in jail. There is an SIT investigation going on, closely monitored by the High Court, and one of the accused, Tantri, who has been arrested, the only party that is supporting them is BJP. So that is a CPIM stand, and they are also going to utilize this politically. We heard Congress coming out with their side to what the Chief Minister, the Prime Minister has attacked the Congress, stating that they are going in for this appeasements. They are not strict on the Maoist, and you heard Ramesh Chennithala saying that neither the Jamaat nor the Welfare Party is in alliance with the UDF and the Congress. So this is what the stand that they will also take. So when it comes to politics, everyone will have their point of view, as we have been mentioning, and we have been talking about this earlier also.
till the arrest of the chief priest or the Tantri, the CPIM was really in the back foot in this, because former Devasam board presidents, including a former CPIM MLA, was arrested in connection with this. But ever since the arrest of the Tantri, they have got some leeway to talk this. And now we heard Minister Rajesh himself saying that politically, see, your party is supporting one of the accused and you're coming here and saying that, oh, we will bring all the accused to task. So that's actually a roundup of how the Sabrimala gold theft probe is also shaping out to be politically. But let's talk about the appeasement politics that Prime Minister has also referred to, calling the Congress party as more dangerous than the Muslim League. He's also, of course, referred to their association with the Welfare Party. Mixed reactions coming in over there. Ramesh Chennithala, as we heard on the broadcast right now, has declined or denied any such association. On the other hand, you have, say, the leader of opposition from the Congress party, V.D. Satheesan, actively and very vocally coming out in support of that Welfare Party, say, politician who's sending out Facebook posts calling out for an Islamic State in India. See, we had V.D. Satheesan talking about Jamaat-e-Islami or the support that Jamaat-e-Islami extended to the Congress, like about 7-8 months back, when Chief Minister Pinarayi Vijayan had raised these questions, stating that the Congress is taking the support of Jamaat-e-Islami, and Chief Minister has been doing this quite some time, even during the Lok Sabha by-polls, when Priyanka Gandhi Vadra contested from Wayanad. Even at that time, the Chief Minister had come out and said that you are winning with the votes of Jamaat-e-Islami. So about 7 to 8 months back, V.D. Satheesan had, while the media posed this question to him, he had gone out and said that it was Jamaat-e-Islami's earlier stand and not their present stand. That is why Satheesan was put more in the dock when the Jamaat-e-Islami leader came out and said that they still stand for an Islamic Republic. But at the same time, the defense by the Congress is that they are not in alliance with us, or we don't have any alliance with them. If anyone is saying that, okay, we would like to support the Congress or we would like to support this particular party, this particular candidate, why should we say no to it? So that will be the general stand that the Congress takes as far as this comes, because they will go on defending, saying that they are not in any kind of alliance with either the Jamaat-e-Islami or the Welfare Party. All right. Many thanks to you, Neetu, for bringing us all those inputs. With that, we're slipping into a quick break. Stay tuned to CNN News 18 as we bring you Prime Minister Modi's mega southern push. Remember, Kerala is only the first stop. In some hours from now, Prime Minister Modi will be heading to the state of Tamil Nadu. Stay tuned to our live and rolling coverage. This budget should be a budget of consolidation, make expenditures more relevant for the economy and for the people of the country, and addresses these priorities, the priorities of unemployment, pollution and environment. I think that would be a great budget. Watch me live, Subhash Chandra Garg, on CNN News 18 on the budget day. This is News 18 Network. India's largest news network. सुहृदुक्कडे और साथियों, कुछ यहाँ जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम होगा, उनको शायद आज मेरी बात गले नहीं उतरेगी, लेकिन मैं आपको बड़ी मजबूती के साथ, तथ्य और तर्क के साथ मेरी इस बात की ताकत क्या है वो बताना चाहता हूं। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी, अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती थी। 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की, जैसे आज आपने तिरुवनंतपुरम में विजय प्राप्त की है।
और वहीं से गुजरात में जो सिलसिला चला, लोगों ने हमारे काम को देखा, हमारे आचरण को परखा और उसका परिणाम है कि आज पिछले कई दशकों से वहां की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया था। शुरुआत एक शहर से हुई थी, केरला में भी शुरुआत एक शहर से हुई है और इसलिए मैं कहता हूं अब केरला भारतीय जनता पार्टी पर अभूतपूर्व विश्वास करके हमारे साथ जुड़ चुका है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് എനിക്ക് നൽകാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ നിങ്ങളുടെ ആവേശം ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ ഊർജ്ജം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഈ ആവേശം കാണുമ്പോൾ എനിക്കുറപ്പാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ പരിവർത്തനമുണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന കാര്യം എനിക്കുറപ്പാണ്. ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ ഉറപ്പോടും കരുത്തോടും കൂടി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, 1987 മുൻപ് ഗുജറാത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്നുള്ളത് തോൽവികൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഒരു പാർട്ടി മാത്രമായിരുന്നു. പത്രത്താളുകളിൽ പോലും ഇടം പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിയായിരുന്നു. 1987 ആദ്യമായി അഹമ്മദാബാദ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വിജയിച്ചത്. അതുപോലെ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലും നാം വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയത്. ഗുജറാത്തിലെ ജൈത്രയാത്ര അഹമ്മദാബാദ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നാം തുടങ്ങിയത്. ആ അഹമ്മദാബാദിലെ ജനങ്ങൾ, ഗുജറാത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ടു, അവരതിനെ വിലയിരുത്തി. അതിനുശേഷം അവർ നമുക്ക് തുടർച്ചയായി അവരെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ജൈത്രയാത്രയാണ് ഇന്ന് നാം ഗുജറാത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഭരിക്കുന്നതിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇന്ന് കേരളത്തിലും നാം ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. എനിക്കുറപ്പുണ്ട് ഇന്ന് കേരളം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एंडे सुहृदगळे, तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत साधारण नहीं है, यह ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। तिरुवनंतपुरम ने केरला में बीजेपी सरकार की नींव डाल दी है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में आपने बीजेपी को सेवा करने का अवसर दिया। इसकी गूंज केरला में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये गुड गवर्नेंस के लिए काम करने वाली पार्टी की जीत है। ये जीत विकसित केरला बनाने के संकल्प की जीत है और ये जीत एलडीएफ और यूडीएफ के करप्शन से केरला को मुक्त करने के कमिटमेंट की जीत है। मैं बीजेपी पर भरोसा जताने के लिए यहां के हर मतदाता का, एवरी वोटर का अभिनंदन करता हूं। नन्हे തിരുവനന്തപുരം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വിജയം അസാധാരണമാണ്, ഐതിഹാസികമാണ്, അത്ഭുതപൂർവമാണ്. കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭരണത്തിന് തിരുവനന്തപുരം അടിത്തറയിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ സേവിക്കാൻ ഒരവസരം ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ബിജെപിയുടെ വിജയകാഹളം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല. Welcome back. This is a CNN News 18 mega exclusive news break as we are learning that the European Union's presence in India's 77th Republic Day is going to be significant, crucial, especially rattling the Khalistani groups and ISI, because the presence of Antonio Costa and the EU President Ursula von der Leyen as the chief guests on India's Republic Day is a strong belief
in India's sovereignty and global stature by the European Union. In fact, top intelligence sources have informed us that Indian agencies have traced foreign funding being routed through charities, hawala channels and digital transfers that ultimately supported terror modules in Punjab. And perhaps India is now looking towards EU when it comes to aiding its fight as far as terrorism is concerned. So you can expect EU nations to join hands with New Delhi now in counter-terrorism efforts, especially when it comes to addressing the menace being spread across Indian soil when it comes to the ISI or even the Khalistani groups. As we are being told is that Indian agencies are currently also addressing European diplomats with regards to the threat that the ISI and Khalistani groups are causing to India. And you can expect the European Union to now be on the same page. More importantly, it's a strong message being sent out to Pakistan that it is the wider West, the Europe, which not only believes in trade relations with India, but also has faith in India's sovereignty. Let's quickly take this forward with Siddhant, who will add more perspective to this. So Siddhant, what can India expect now from EU, especially when it comes to addressing this kind of hawala funding, which is funding the ISI and Khalistani groups? Well, that's right. So, intel sources are telling this to Manoj that Indian agencies have traced foreign funding routed through charities, hawala channels, and digital transfers that ultimately supported terror modules in Punjab. Some proofs were shared with foreign counterparts, and they are convinced. NIA has filed multiple cases linking overseas Khalistani operatives to IED recoveries. NIA in its investigations show how these groups are running recruitment networks. NIA cases documented Pakistan-linked funding and common command structures. EU institutions are convinced that presence of such group is a domestic security risk for Europe. In fact, recent attacks probed by NIA and charge in 2025, grenade attacks on Punjab Minister Manoranjan Khalia house in Jalandhar, April 2025, and 4 accused charged and found links with Babbar Khalsa, etc., etc. So, definitely it is a concern, and in fact, defense and security is a very major area of cooperation between India and the European Union. In fact, this time around also, when the trade deal will be announced, there will also be some development as far as defense and security cooperation is concerned. So definitely there is an existing mechanism, and in fact, there's also going to be an elevation in that mechanism which we are expecting at the time of the visit. Many thanks to you, Siddhant, for putting that into perspective for us. Let me quickly bring in retired Major General A.K. Sivach, who's also a defense expert, joining me on the broadcast with more details. Major General Sivach, please add more perspective to this. As Siddhant was also highlighting right now, that we can expect an elevation in, say, the EU-India counter-terrorism efforts. How do you think both can join hands, given that EU has in itself sort of borne the brunt of terrorism perpetrated by the wider Gulf and even Pakistan? No doubt about it. As far as this visit is concerned, the President of EU Commission, who's coming now basically to attend the Republic Day parade, and thereafter there are chances of free trade agreement signed on 27th of January. Now, a number of other issues will be discussed, and this counter-terrorism issue is very much important both for European Union as well as India. India has been also a victim of terrorism, which is cross-border terrorism emanating from Pakistan, and so is the European Union, and especially European Union is feeling the brunt of illegal migration which has taken place over a period of time. So jointly they will like to make a mechanism in a fashion that both the European Union and India can coordinate and cooperate and fight against terrorism collectively. I suppose this will be a very, very important move. In addition to that, you will find it that not only the free trade agreement, the way the situation has taken shape in the world, the geopolitics which has changed, you will find number of commonalities between India and European Union, especially considering the behavior and the pattern which is shown by Donald Trump. I'm afraid we'll have to leave it at that. We'll have to see how both can now join hands and fight the menace of terrorism together. Many thanks to you, Major General Sivach, for joining in.
warm welcome. You're watching Simply South. I'm Akanksha Swaroop. And coinciding with Prime Minister Modi's visits, the controversy over the G Ramji Act continues to rage on in the poll-bound states of Kerala and Tamil Nadu, among others. After Kerala, a resolution was passed in the State Assembly of Tamil Nadu against the bill today. This as Chief Minister Stalin has called for ending the tradition of starting the first Assembly session with the governor's customary address. He's claimed governors were acting as party agents and undermining elected governments. This after a dramatic showdown in Karnataka. Remember, when Governor Gehlot refused to read a cabinet-approved speech critical of the bill. Meanwhile, Rahul Gandhi has also mocked the bill's name, calling it a mere slogan. With Kerala, Tamil Nadu and Karnataka all pushing back, the VB Gram bill, the G Ramji bill, has now triggered a rare show of southern unity against the centre. Before we take this forward, let's also listen in to the reactions that have come in. नोटबंदी, गलत जीएसटी और अब ये इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता इसका क्या है? जी ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या. हाँ. Our alliance is intact. Now we have formed a good alliance, formidable alliance. The problem is in the India alliance. The problem is within the Congress. Manik Thakur has told he is going on leave. So he is following the footsteps of his leader, Rahul Gandhi, who goes on leave on very, very sensational period, that is to do in the election or parliamentary sessions. So in the Congress is in a very disturbed mood. So India alliance is in a disturbed mood. So we are natural alliance. We have convened everyone. We are very happy that we have formed a formidable alliance. All right, so the BJP's defense is that it is a rattled Congress party, particularly the leader of opposition, Rahul Gandhi, who's in fact rattled because of the growing strength of the NDA, which is why state after state, first it was Kerala and now Tamil Nadu, which are passing resolutions against the G Ramji bill. Now, the BJP's attack is also that this is not just to do with the change in name or the removal of the name of Mahatma Gandhi from MGNREGA, but it is also to do with the onus that is being placed on the states for expenditure. Now, they're saying that the states, of course, whether it is Tamil Nadu or Kerala, they're maintaining that this is doing away with the federal structure of the country. Stalin is, of course, seeking support of the allies for a constitutional amendment. Mugalan is joining me on the phone line with more perspective to this. Mugalan, what is MK Stalin now hoping to achieve by passing this resolution against the G Ramji bill? We have seen in various instances that Tamil Nadu government have differed from several central laws. And today we saw the Chief Minister, he himself bringing this resolution in the Tamil Nadu Assembly for making several changes or returning to the status quo of the MGNREGA bill. With the Chief Minister today in the resolution mode, he has demanded that the new formula, that is the 40% of the financial contributions to be made by the state government, is adding financial burden on the state. So it has to be returned to the old state. And the Chief Minister in the resolution has also stated earlier it is the state government which will be deciding about the works that has to be given to the labourers. But now it has been taken away from the state and it has to be handed over to the central government. So the Chief Minister has listed out several changes that have been made to the MGNREGA bill, and he's also the Chief Minister has also criticized the central government for removing Mahatma Gandhi's name from the bill. As soon as the resolution was moved, it was